memoria che si insinua tra le cose e che le impregna. Один з проєктів Едуардо – це реконструкція у Гаїті після великого землетрусу. Звісно, не можна поєднати два ці івенти, тому що землетрус – це натуральне явище, а війна – це, на жаль, відповідальність людини. Дуже важливо те, що будь-яка реконструкція у майбутньому, вона повинна враховувати інтереси людини. Будь-яка реконструкція, це слова Едуардо, будь-яка реконструкція повинна бути відповідно розміру людини. І з його досвіду, проєкт, який він робив на Гаїті, люди, які постраждали від цього, вони були залучені до реконструкції, до відбудови. І він зі свого боку дуже хотів би і в майбутньому поділитися з українцями цим досвідом і, можливо, зробити в майбутньому інший проєкт. Ethos in greco antico significa la casa, significa il posto dove stiamo bene, dove attiviamo queste relazioni. Da ethos viene etica, un qualcosa che è innato negli animali e che li obbliga a mantenere l'habitat in cui vivono, i rapporti tra di loro. Per noi invece è un qualcosa di autoimposto che serve per non minacciare appunto la condivisione dell'abitare questa terra. Вибачте, я, можливо, не все зможу перекласти. Я передам так емоції, які мені розказує Едуардо, що дуже важливо, це не перша війна, яка зараз відбувається, але дуже важливо, щоб майбутня реконструкція, вона відбувалась з відповідно етики, відповідно тої етики, яка була вже в період Древнього Риму. Етос. Sì, per tutti questi motivi, insomma, adesso poi chiudo, all'architetto spetta solo parzialmente. L'architettura è un atto pubblico che si fa tutti assieme. Non è un caso che le architetture più belle che la storia ci passa sono anche architetture spesso spontanee. Le nostre città sono frutto di un patto sociale per vincere l'egemonia del terrore degli spazi liberi. Le grandi cattedrali romaniche non sono firmate dall'architetto, sono costruite dall'intero popolo. Архітектура – це не є тільки витвір мистецтва архітектора. Архітектура – це є результат роботи людей, які проживають трагедію. Як було з давних давин, церкви будувалися не архітекторами, церкви будувалися людьми. Як досвід Едуардо, коли він працював на Гаїті, дома відбудовувалися людьми, які постраждали від цього. Тому його основний меседж, щоб оця наша різома українська, щоб вона у нас функціонувала і у відбудові. Щоб не було авторитету тільки виключно архітектора, а щоб архітектор працював разом з людьми. Sì, solo così, colmando quel solco del quale siamo anche responsabili noi architetti, tra chi progetta e chi abita, riusciremo a ottenere di nuovo, a ricostruire questi spazi di relazione. E quello che sostiene proprio la nostra scuola è anche il giudizio che si dà all'architettura. Se è vero che l'evento di architettura non è il manufatto, l'artefatto, ma la sua conseguenza, il giudizio deve andare su quello che riesce a produrre l'architettura a livello di comportamenti, a livello di stili di vita. Abbiamo bisogno di riflettere su questo. Quindi anche l'asse estetico si sposta dal manufatto alla sua conseguenza, appunto, a quello che riesce a stimolare. E per questo motivo tutti si devono occupare di architettura, non solo gli architetti, soprattutto quando si parla di guerra e di ricostruzione. Io ho finito.
Дуже важливо, щоб, як вже сказали ми перед цим, дуже важливо, щоб приймали участь не тільки архітектори, а наше життя, де ми будемо жити, це є результатом не ідеальних домів, не ідеальних рендерів. Мені дуже подобається філософія Едуарда, який каже, що ідеального нічого нема. Архітектура – це живий організм, який живе. І навіть те, що зараз відбувається в нашій країні війна, дуже важливо, це слова його, дуже важливо намагатися зберегти, незважаючи ні на що, ті сліди війни, для того, щоб вони залишились для наших людей, які прийдуть потім. Хотіла додати ще, що Едуардо дуже хотів би в майбутньому, щоб ця співпраця продовжувалась, і та філософія, яку він розповідає, щоб він зміг це розділити з українцями в більш спокійні моменти. Sono il Bruno Bernardi, il presidente dell'Associazione che vive con la Masa, che vi ospita in questo momento. Vi leggerò in inglese perché così evitiamo i doppi tempi delle traduzioni. Un appunto il cui contenuto è condiviso anche dall'amministrazione comunale della quale noi facciamo parte. Signori, autorità, signor Direttore, colleghi, andiamo a leggere. Fondazione Bevilacqua La Masa welcomes to its supporters the artists and organizations that have decided to support the project and implementation of DNA UCRAINO. The one hosting you is a cultural institution that belongs to Venetian administration, emphasizing also by this way its closeness and to the cause of its people. The exhibition and the huge program of events invite us to an array of reflections, among them identities and their communication are key issues. That's relevant when the unfolding of will of power ends up denying the existence and the right to exist of communities aiming at continue to recognize themselves as such. The exhibition, which makes use of an installation of great evocative capacity, curated by Olga Neshta, consists of the contributions of a very strong female team, bringing visitors from the historical roots of Ukraine to the deep bonds with its material culture and with its land-specific, let me say so, spiritual and religious tradition, from days of centuries to Rhizome to here and now, to the other numerous events scheduled. The voices of architects open from a history perspective, a gaze on the future that means reconstruction, a generous effort not to stop on the harshness of the war in progress. They allude to it by evoking a future that can only be built passing through the affirmation of the reasons today requiring so many sacrifices. Through this way, they can be transformed into a vision of territorial and urban planning that reflects the expectation of the country of a civil and economic development. Support for identity is a much basic requirement of every national pedagogy, as it is part of the exercise of soft power, the influencing power of culture towards a large variety of stakeholders, not always them. Art, and in more recent times, sports, has always been one of the privileged vehicles to build consensus to a cause, to strengthen its reputational and accreditation, to systematically feed a positive prejudice on it.
We believe that DNA UCRAINO best represent the needs of the present and a positive tension towards the future, of which our culture too will be honored to be a part of. So, Grazie veramente per questa gentile accoglienza in città, spero che sia l'inizio di altre cose che faremo assieme. Io lascerei la parola al nostro ambasciatore Ucraina Italia, che tanto ci dà da fare per tutto quello che sta accadendo e chiaramente oggi ci fa molto onore che sia qui con noi. Buongiorno a tutti, fa veramente piacere venire qua in questo bellissimo spazio per presentare, per, per fare una parte di questa inaugurazione di questo importante progetto. Proprio qui vorrei ringraziare tutti gli organizzatori di questo progetto, tutti i manager, tutti i politici, tutte le autorità veneziane, il sindaco, il consiglio comunale, tutti quelli che hanno appoggiato questo progetto, che hanno dato la sua assistenza, la sua mano per inaugurare questo bellissimo progetto. Perché è importante? Perché spiega meglio da dove deriva l'Ucraina, quale origine ha, proprio passando tutti questi secoli presentati in questi bellissimi lavori, possiamo capire la nostra anima, la nostra DNA. Questo è meglio capire perché oggi, in questo periodo più tragico della nostra storia, stiamo affrontando così efficace, proprio difendendo tutti i nostri valori che hanno sua. Proprio sono qui per sottolineare l'importanza mia personale di difendere tutti i nostri. Vorrei assicurarvi che l'ambasciata e il governo appoggerà sempre questi progetti, possiamo fare in modo più migliore il nostro paese. Vorrei sottolineare ancora una volta il nostro lavoro e di tutti gli artisti grandi che ha appoggiato questo progetto. Voi avete fatto un grande lavoro a fare. Da parte mia Puoi fare in ucraino? Io ho il piacere di dare la parola al commissario del padiglione Ucraina alla Biennale di Venezia, 18ª edizione di questa mostra internazionale, Mariana Olesco. Grazie di essere qui. Thank you, dear friends, dear colleagues. It is my present today at this event. And I'm really happy that today, during the Biennale Architettura, there are so much attention to Ukraine and many events that take place in Venice. And Ukrainian DNA is one of those who tell us, as Ukrainian pavilion, show us point where we are before the future, actually the moment we're now expecting the future and looking for it, and we are sure that it will be a bright one. And as one of our creators mentioned yesterday, that we have this expression we say after the victory. It means for us some starting point, the starting point of our future. Now we are at the moment before the future. Here we go a little bit back to looking for our roots. That is very important now for many Ukrainians, as we were long time under this colonial pressure of Russia that was trying to eliminate our roots, trying to kill our culture, repress artists. This moment, all of us were looking for our roots. And in finding that, it's very important to share this with the whole world. And I'm really happy that this
another very interesting installation at the Biennale that is about village of Nevelivka, is a part of main exhibition of by the main Oko, and it tells about this city, this town. So this is also a part of Ukraine that is part of general exhibition. And this is really a very important moment for us to start thinking about future participation on the regular basis of Ukraine, the Biennale. I'm very grateful to Roberto that made it here for this support. Italian people supporting Ukraine in our struggle for independence. So the future now is being built, being actually decided. And thank you for supporting us. It will be democratic and bright. We are sure about that because we support. Grazie a tutti voi. Io vorrei un saluto da parte di José Luis Cortés, Presidente Unione Internazionale Architetti. Grazie a tutto il board di Unione Internazionale Architetti. Non è qui con noi, ma ieri è stata con noi, dicevo prima, la Presidente del Consiglio d'Europa. E quindi un saluto da parte loro. Grazie. Hello, everybody. On the name of the International Union of Architects, I want to congratulate the Foundation of Ukrainian Architectural Chamber. I want to congratulate the Union of Architects from Ukraine. I'm very glad to be here at the cultural exhibition of Ukraine in Judeka. And the International Union of Architects has been always showing the solidarity with Ukraine. And we have been committed to work hard for the future of Ukraine. And we invite all the countries around the world to join us in this task. So my best wishes for Ukraine and my best wishes for all the architects in Ukraine. So we have to be united, all architects around the world. Thank you very much. Congratulations. Anna, magari mi aiuti, so che abbiamo un video, un saluto da parte del Ministro della Cultura di Ucraina e quindi lascerei a loro la parola. Lo dico in due lingue. Adesso ci sarà un videomessaggio da parte di nostro Ministro di Cultura Olександр Ткаченко, che fin dall'inizio il Ministro di Cultura hanno dato a noi supporto per portare avanti questo progetto. Я думаю, що це буде дуже приємною новиною для наших українських гостей почути зараз відеозвернення і побажання цьому проєкту з боку нашого міністра Ткаченко. Dear ladies and gentlemen, organizers and participants of the Venice Architecture Biennale. I'm very pleased that Ukraine is returning to participate in the Venice Architecture Biennale after a certain pause. Today, Ukraine is defending the democratic values of the entire world at the cost of its citizens' lives. It steadfastly upholds the sacred right to freedom. The history of Ukraine is a story of struggle. Throughout the ages, Ukraine has been maintaining its Ukrainian identity. Our culture is highly modern, yet deeply rooted. Ukrainian architecture in particular preserves the legacy of the centuries-old national traditions, which find their reflection in the outstanding creative achievements of contemporary Ukrainian architects. We have a story to tell the world, achievements worth sharing, and we are open to new progressive experiences. We are eager to absorb and adapt the best what the modern world has to offer. Participating in the largest and the most prestigious architectural exhibition in the world is another great opportunity to declare that Ukraine, despite the war, remains an active participant in all important processes, including the global architectural ones.
Ukraine's participation in the Venice Architectural Biennale is an opportunity to present a wide range of ideas from our Ukrainian architects, draw the world's attention to the future reconstruction of Ukraine. In professional discussions, experts will seek answers to a crucial question for our country: how to build back better Ukraine. We are grateful for the international professional community interest to the restoration of our country. The Venice Architecture Biennale serves as a colossal creative laboratory and an important platform for discussing innovative ideas related to Ukraine's reconstruction. I'm convinced that after our just victory, the architectural face of Ukraine will acquire new features. This face will remain recognizable with a distinctly Ukrainian original style, but it will also incorporate European best new elements. In the devastating war, we are fighting for values, for people, for their defined lives. Therefore, inclusivity as a human-centered approach and safety will be at the core of rebuilding and restoring the entire country. Therefore, we invite architects, artists, designers, and craftsmen all over the world to join the great reconstruction of Ukraine, which is gradually taking place. Glory to Ukraine. We have another video from the President of the European. You can introduce them. I have a video message from Ruth Shagiman. She is President of Architectural Council of Europe. She visited us yesterday, and we showed all our exposition. And now she is on other discussion panel. So she sent us video message. Ruth Shagiman, the President of European Architectural Council. I'll introduce you, please. I'm sorry. It's an important moment. I am Anna Kirii. I am an architect. I am a deputy chairwoman of Architectural Chamber, Ukraine, of National Union of Architects of Ukraine. I'm very glad to see every one of you in our grand opening. And now I represent Ruth Shagiman, the President, Architectural Council of Europe. Please, video. Dear Alexander Tchaikovsky, President of the National Union of Architects. Dear Anna Kirii, Chairman of the Foundation of the Architectural Chamber of Ukraine. Dear Yaroslav Belinsky, President of the Association Design for Ukraine. Thank you for your invitation to this important opening of your cultural project, Ukraine DNA. I'm honored to be part of it, sending my best regards to my Ukraine and international colleagues who are present today. Dear honored guests, dear ladies and gentlemen, the world is facing a Zeitenwende, a change of era. And that means that the world today is no longer the same as it was before. These are the words of the German Chancellor Olaf Scholz in his government declaration at the end of February 2022, 3 days after Russia's unimaginable invasion of Ukraine in violation of international law. I deeply regret that the term Zeitenwende is now associated with injustice, violence, and the suffering of thousands. Because what is about to happen in the building sector in Europe is also a Zeitenwende. And afterwards, the built environment was no longer the same as it was before. In the last year, it became clear that nothing is feared as much as the cultural and human loss that the war against Ukraine is bringing. 1 week after the war began, Architects Council of Europe stated in the European Parliament, and with a letter to Ursula von der Leyen, that the values of the new European Bauhaus must make a change, and it would be a stern test.
Currently, EU register of damage is on the way to document the damage in Ukraine caused by the Russian forces, so Moscow can be held liable for compensation. I have to salute my Ukrainian colleagues. Although the war is not over yet, you are already thinking about how to build back a better Ukraine. You are already getting prepared for the reconstruction after the end of the war. To do so, courage and faith is needed. Your unbreakable will to take charge of the rebuilding of the Ukraine is a courageous and important statement towards the aggressor. Concrete support by the Architects Council of Europe is provided by the partnership with the Architects Association of Lithuania in the new U3 project, which deals with the assessment, preservation, and restoration of urban architectural heritage in Ukraine, or by the support of the different architectural communities on national and international level. However, in the rush to rebuild, a great responsibility lies in the hands of local and national government to ensure that the collaboration between Ukraine architects and local government is strengthened. The procurement of replacement structure is quality-based. Sustainable criteria and quality-oriented approaches, such as the use of architectural design competitions, are to put in place. Economic, environmental, social, and cultural values are equally implemented. Future architecture in the Ukraine will reflect the democratic values you are fighting for, and European architects are ready to provide support in order to achieve a together, a beautiful, sustainable, inclusive future. In this spirit, I wish you a successful Biennale and above all, peace in the Ukraine soon. Anna, mi hai preso la lista del programma, qualcuno mi ha rubato, l'avevo qua messo qua, dove avete messo non lo so. E quindi non voglio perdermi l'elenco delle persone che devo invitare, portatemi qua per cortesia. Grazie, scusate, ma abbiamo fatto tante cose tutti insieme. Sì, Consiglio Nazionale Architetti, il rappresentante delle relazioni internazionali, architetto Marcello Rossi, che ci racconta un po' anche del loro progetto che nel futuro descriveremo, insomma, un po' la loro attività in questo anno scorso. Добрий день. I don't know, maybe I speak in English so that we don't need this translation. I introduce myself. I'm Marcello Rossi. I'm in the board of the National Council of Architects Italia. And here I represent also the board of architects of Rome that collaborated with this project that today we will present in DNA UCRAINO. I thanks a lot Roberto and all the organizers for the hospitality. It's very important for us to proceed in our project, and I thanks all the participants today. So, when the war started in February 2022, I was the responsible for the international relation of our board of architects, and immediately I received so many letters and emails from the community of architects in Italy, asking us what can we do with the war that is coming in Europe. Immediately, we decided to organize. There was a lot of refugees started to come all over Europe and also in Italy, and the first answer that we could give was let's try to find some opportunity of hospitality for the professionals, so for the architects that have to leave from Ukraine immediately and have no opportunities to work and to also to have an accommodation. And so let's help the refugees. So we
in 1 month, we published some guidelines for the hospitalities of refugees coming from Ukraine to Italy, both for work and for also for the hospitality, for the accommodation. It was very important. With this project, we presented it in Kodewo in Rome in May of last year, and we met the Board of Architects of Rome, Luca Milan, other people, and we received immediately a second question. So how can we help them now to go up with their job? There were several professionals, and they had no job in Ukraine because the war stopped it. And so we designed this project that Luca will introduce today also, called Design for Peace. It was financed by Presidenza del Consiglio dei Ministri in Italy, so the Dipartimento delle Politiche Giovanili. And it was a project that gave some funds to 10 people coming from Ukraine that have to be refugees, so that arrived after February 2022. And they were hosted by, at the end there were 5 people. The tender was for 10, but only 5 had the correct requisite, correct items to participate. They were hosted by 5 local design studios in Italy. The Ukrainian embassy helped us a lot. The Ukrainian embassy found the places to work on in Ukraine. And so we did the design of a reconstruction of 5 public sites, university, municipalities, and so in Ukraine. The project was completed in last May, so at the end of April, actually, and were presented in Rome. We have so 5 preliminary design, let's say, in these places. And now, Presidenza del Consiglio dei Ministri gave us the opportunity to go on with the project. So we send them to the local partners in Ukraine, to the local communities in Ukraine, to receive a brief and to go on, and maybe to have the opportunities to do them after the war. We hope as soon as possible. So we have 4 more months of work with these with these architects here in Europe. We are looking for local architects in Ukraine to receive feedback and to support in the design. And what's the most important thing, this Design for Peace is also a best practice that we can use in other crisis area all over the world. So it's really a progetto pilota, so a new project that can be used for other opportunities. I think I can stop here. I thanks a lot all the people here. We will show the 5 projects 1 hour time. So thanks a lot to everyone. Grazie Marcello. Io passerei velocemente la parola a una delle curatrici, Anastasia Bilecka, che vi racconta un po' l'esperienza loro del gruppo di artiste selezionate. Facciamo 2 curatrici che presentano Association Design for Ukraine. We switch into languages. I will talk in Ukrainian and Anya translating in Italian. It will be convenient for everyone. Мене звати Анастасія Білецька, і я разом з Анією Монако тут представляємо частину асоціації дизайнерів України, що називається «Дизайн для України».
Anastasia Bielецкая e anche io, noi presentiamo qua l'Associazione Design for Ukraine e Anastasia fa parte di ambasciatrice in Svizzera, io invece in Italia e adesso noi raccontiamo proprio come è stato creato questo progetto dal punto di vista selezione e comunicazione con i nostri artisti. Ця ініціатива була б неможливою без тісної такої горизонтальної співпраці із іншою асоціацією професійною. Це Асоціація архітекторів України і спілка архітекторів України. Ми вже познайомилися і ще далі після нашого виступу познайомитися із представниками архітектурної палати. Але я сьогодні хотіла б вам трошки розказати, де, власне, ви знаходитеся і де розміщена наша зала. Зверніться навколо, ви в історичній, нематеріальній і матеріальній спадщини України. Questo progetto, come abbiamo detto prima, è stato possibile grazie a collaborazione con l'Associazione di Architetti, Unione di Architetti Ucraini e anche la nostra. E Anastasia chiede a voi un po' girare intorno per sentire anima di questo spazio, che qua abbiamo un palazzo storico che ha accolto opere di artisti ucraini e qui noi abbiamo una specie di non museo vivo, perché appunto quelle cose importanti che come voi vedete che voi state tramite opere d'arte. Abbiamo scelto modo opposto di non andare in sale diverse perché noi volevamo che voi sentite non soltanto le nostre voci, ma anche l'anima di queste opere. І сьогодні на цій локації присутні всі ці, я не можу навіть сказати художниці, це берегині, це воїни культурного фронту, перш за все, наші майстрині і дизайнерки. Я хочу запросити на цю сцену Дар'ю Альошкіну, Діану Біліченко і Орнелу Остапенко. А також хочу запросити свою колегу Сану Моро, бо без неї також цей проєкт не був би можливий. А також студію Нуево. За цим столом, я трошки про нього пізніше розкажу, ми його так закриваємо, але це зроблено навмисно, щоб привернути до нього найбільшу увагу. Надя, Вальтер, де ви є? Йдіть до нас. Come here, please. Сказати. Наша експозиція побудована таким чином, щоб провести вас дуже швидкою, але чутливою і такою духовною, душевною подорожю крізь історію України, починаючи від 5000 років до нашої ери, від трипільської культури. Qui noi abbiamo onore a rappresentare a tutti voi nostri artisti, nostri angeli senza quali non è stato possibile questo progetto. Diana è autrice di Progetto di Rizoma. Daria è artista che ha creato queste bellissime opere d'arte di carta. Ornella, la nostra anima di grafica, grazie ai quali è stato possibile non soltanto disegni di nostri rizoma, ma anche il tutto progetto di finito grafica. Nadia, Walter, Massimo, questi ragazzi state un segno di destino. Siamo conosciuti a Milan Design Week, non è ancora passato un mese, ma quando ci siamo visti il lavoro di loro siamo innamorati. E questo per noi, perché il nostro progetto c'è stato sempre un tavolo, ma tavolo, scusate di verità di che, perché non abbiamo avuto il budget. Quando abbiamo visto questa opera d'arte bellissima dedicata a Ucraina, abbiamo capito che proprio l'universo aiuta a noi a realizzare. E questo tavolo è arrivato qui con grande fatica, ma rappresenta qua il fondamento e la serenità di animo ucraina. Sana è una curatrice di Parigi, nostra curatrice ucraina con grandissima esperienza, e ringrazio al quale è stato creato concetto Rizoma. І окремо хочу вам сказати, що сьогодні такий унікальний момент, що всі артисти у нас на локації. Ви можете поспілкуватися з цими дійсно історичними постатями. Перелічу ще раз, це Дар'я Альошкіна і великомасштабні лейтенантки.
Це дійсно скарби, які, ви бачите, ми їх не розміщуємо як у музей. Тому що вся історія України свідчить про те, наскільки ми щедрі, і наскільки ми вразливі, і наскільки ми, скажімо так, сильні тим, що навіть не боїмося втратити щось матеріальне, бо завжди залишаються відбитки, завжди залишаються тіні наших предків, що дозволяють нам будувати потім майбутнє. No, quelle cose importanti che noi auguriamo a voi comunicare con tutti i nostri artisti, che loro hanno possibilità meglio di raccontare di ogni opera d'arte. Posso aggiungere che la Daria ha creato queste opere ogni ultimi, останні 2 тижні, 3 дні ночі. Ultimo mese la Daria con sue mani ha tagliato questa carta, fatta tutto a mano, e addirittura c'è stato slagamento di polso, che è arrivata qua con un mano un po' distrutto. La Diana che ha trovato nell'ultimo momento possibilità di crescere questo rizoma con le forme nel plexiglass, ringrazia a Sana che hanno trovato soluzioni. Tutte queste persone che senza soldi, senza risorse, tirando da tasca loro tempo e possibilità, hanno messo possibile questo progetto. Io auguro tanto a tutti voi parlare con ragazzi di studio nuovo, perché loro meglio raccontano di opere d'arte che rappresenta un concetto molto profondo, e anche con nostra Ornella. Вибачайте, що дуже так стисло, проте це не вся експозиція. Експозиція не завершується тільки пустим столом. До речі, він не пустий, з одного боку є життя, як ви бачите, а з іншого боку вже нікого немає. Стіл називається без людей, humanless. Це відображення нашого моменту. У нас завжди є вибір – обирати життя чи не обирати. А за цією стіною є капсула часу, ми так її називаємо. Це, скажімо так, момент нашої історії дуже далекий від ідеального, тому ця капсула побудована саме так. Там звучать голоси архітекторів, що зараз воюють на всіх фронтах, включаючи саме звичайне поле бою. Наші архітектори, що служать у лавах ЗСУ. Я прошу вас потім, якщо буде можливість, послухати, про що говорять люди, і поміркувати над тим, які ж саме, власне, ви можете зробити вибір сьогодні, і чим саме ви можете бути корисні в першу чергу не тільки для України, а і для всього людства. Quest'ultima parte di esposizione, soprattutto il tavolo, rappresenta la scelta è vita o morte. Ovviamente artisti raccontano meglio di me questo concetto, ma appunto avete qua possibile vedere che questo spazio voto, questo spazio invece è stato fatto negli ultimi 5 giorni con le mani di Diana, con semi di grano Caterina portato dall'Ucraina, che unione tra opere d'arte di ragazzi. Diana ha fatto questa scelta verso di vita. Ecco, poi ovviamente noi abbiamo qua un progetto molto particolare e speciale di quale raccontano i nostri architetti, l'Ordine Architetti Ucraini raccontano meglio, e là volevo aggiungere un'altra cosa, che tutto questo è fatto con le nostre mani. L'altro ieri abbiamo montato questi pannelli con l'aiuto di tutti, Walter, oggi ha aiutato anche Luca. E poi non è venuto tutto perfetto, ma la nostra vita in Ucraina è così, non è perfetta. Per cui adesso voi potete vedere voci di architetti proiettati a parete, fatti di pezzi di legno, un po' storto, ma è così. Grazie. Se volete restare, perché siamo una bella squadra, mi pare, chiamerei Anna Kirii ancora a presentare la parte a lei dedicata e poi introdurre un saluto finale del Presidente dell'Unione Architetti di Ucraina. Maybe I will speak English because I see a lot of our architectural friends from all over Europe, even from all over the world.
it's a very big honor to me to see your face, to see your eyes, to see you in this grand opening. We have been working with this project during 3 months, and I just want to underline very important thing, because this project is absolutely volunteer initiative. I want you to know that all these superpower people worked like a volunteer. The first volunteer, Roberto, who support us and inspire, and all our artists, and personally me, and all our curators team do this project by free, pro bono, only in motivating. And I think our superpower is inspired themselves and help to do important things. And this is like our rhizoma. I think this is our horizontal structure. This is how Ukrainian can gather together and make very huge and important thing as this project, as our victory. And for me, the biggest value of this project is how can we do as a volunteers great things. And I want to say a couple of words about the part of this project, which was my responsibility, the voices of Ukrainian architects. We asked our Ukrainian architects to send video message to you, to the world, with their thoughts about future, with their thoughts about architecture, and we received 59 messages. A big part of these messages is from architects who are in military forces now, our Ukrainian architects who take the gun in their hands and defend us in the front line. And it was their choice, and to defend us, to defend Ukraine, to defend our victories. I want you to to hear their voices, to see their faces, and to think about their thoughts. These video messages we received from all over Ukraine. We had messages from Kiev, from central part of Ukraine, even from Yalta, we sent messages, and from Donetsk to all Ukraine. You can see in this video, we represented, we found possibility to represent all architects from all Ukraine. So, a premiere of this film, of this movie, will be today, 5:30. It is very important moment, and I invite every one of you to see our architects' face, our voices. It was very important for us to give the voice Ukrainian architects, especially them who are in military forces, with a special accent for them, but from all our architects. Thank you very much, and I am a big honor to represent our. Sorry for interrupting you, because this is not all our program for today. I wish, because I need to finish about the artistic part. I'm really grateful for actually the team, the family, Alyoshkin and Staruch, because Staruch and Alyoshkin, Staruch and Alyoshkin, because that great family, she is working as a paper cut artist, and he is I don't know, maybe is a famous producer from Ukraine in the world, and his musical performance will be here at 7 p.m. today. That's all.
Just little teaser for you and for your friends. Please invite everyone who can join. I'm sorry. This was a teaser, and you are welcome. Be with us. Colleagues, I want to represent you, the President of National Union of Architects of Ukraine, Mr. Chizhevsky. So many speeches. No, now we have, I think, Olga Neshta that speak about us. So this connection with Byzantine roots and Venice. Well, I want to thank you. I mean, I have a fear of microphones. So I just want to add that our first chain in Ukrainian DNA was a Saint Sophia Cathedral, and you can see it, it's plain as a rhizome in the main entrance. So that was our source of inspiration. That was a cornerstone for the next chains that you can see in these Vitinankas and rhizomas that are important focal points of historical moments of Ukraine. We are so proud to be here to show you our history, our historian links with Europe, with Venice also, as we had talked about this yesterday. I hope that you will have an opportunity to see it in our channels. So, as also was mentioned by my colleague Anna, this project is almost totally volunteer projects, and it's unique as a managerial team that was created in a two-plus team, inspired by heart, and I hope that you can feel our sincerity. Thank you very much. So now, somebody others about the curators. Ornella. Ornella, you could explain what is Ornella? It's important, the job of her. Thank you for your job. Amazing graphic design we had in 1 month. Maybe minus. Explain about our guest. So, hi everyone. This project was difficult for me because I was in the two roles at the same time. When I had my artistic task to create research and then conception of the exhibition. And this exhibition, based on my research, I decided to find 12 the most important part, visually the most important part of Ukrainian history. So everything you see here is connected to this idea, and research you can read in your booklets you all have. But also after, I had to create visual identity in just 1 month before. So it was really tricky for me and quite a lot of the times. But I'm really happy that in the central of this idea, the central of identity is the crossroads of the culture. Main idea of visual identity and exhibition as well, that we shouldn't be afraid to meet another people, strangers or aliens for us, because quite often for new encounters from the new meetings, we can give a birth to some new notions. And it's like the stars, when they like bump into each other, they create
new type of notions, new type of studies. In all of these 12 icons, you can find some features of Ukrainian identity and other identity. Italian as well, French, Scandinavian, Tatars, Ottoman empires, and others. Because our heritage, it belongs not only to Ukrainians, but our heritage belongs to us and to you, to both of you, to the world. Thank you very much for your amazing graphics, Howard. And in this period of no money, this work is possible with our sponsor too. Chiara, please introduce you too. They have a long history in modern art, in contemporary art, but I want to give us their inspiration. Grazie Roberto. Semplicemente la nostra missione è quella di sostenere progetti legati all'identità culturale, per cui quando Roberto mi ha parlato di questo progetto con entusiasmo abbiamo aderito, perché questo è un progetto che da un lato, come il nostro, lavora sull'identità, dall'altro volge uno sguardo al futuro. Desidero semplicemente dimostrare tutta la mia solidarietà e vicinanza agli artisti che operano in un contesto di difficoltà e con amore portano avanti la loro pratica, per cui credo che chi come noi possa avere delle opportunità debba in qualche modo sostenerli. Per noi è quasi un obbligo sociale. Io ringrazio davvero Roberto di cuore per questa opportunità. Grazie, grazie. E lascerei subito la parola a Luca Milan, perché con diciamo, una breve introduzione di questo progetto meraviglioso di Design for Peace ci racconta questa idea che a me era venuta in modo diverso senza nemmeno parlarci, ma che secondo me può essere una bella idea da esportare in Europa, quella di accogliere artisti, direi non solo architetti, di tutta Ucraina nei nostri atelier di tutta Europa. Quindi una breve introduzione e poi il dialogo con gli altri. Grazie. Ti chiedo l'aiuto di qualche slide. Intanto, hello everyone. My name is Luca Milan. I'm an architect that lives and works in Rome. And first of all, I want really to thank Roberto and Anna Monaco for this opportunity that they give us, because I think it's very, very kind from them to to host our project Design for Peace in this occasion. Is very important for us to tell you something about this project. And and thank you to all of you that are present. We really appreciate your presence here. Design for Peace sorry? Sorry, Christian? Can you? Non ce la fa. Sì, allora io ti dico la prossima, ok. Ok, so Design for Peace was born exactly 1 year ago. When for the first time, I met a young architect from Odessa, Ivana Gaidarji, that was here in Italy as a refugee.
this is the official version of the beginning of Design for Peace. But in fact, I like to think that Design for Peace was born many years before. Next, please. Because more than 10 years ago, I was responsible for the municipality of Rome of a project called RKM Save Urban Heritage. The project was funded by the European Community, and next please. And the three letters RKM were to indicate the three partner cities of this project. So to say Rome, Kiev, and Moscow. The project, the main goal of the project RKM was to create a model of safeguarding and promotion of the constructive architecture in Moscow and Kiev. Next, please. So to say, through the cooperation of different institutions, universities, municipality of the city of Kiev and Moscow, and so on, we create a replicable model to safeguard constructive architecture in Moscow and Kiev. Next, please. We know that the architecture of that period certainly represents one of the most important contributions to the modern movement. And we also know that in Russia and also in Ukraine, in many cases, those masterpieces are in very bad condition. Next, please. The essential element of the project were the international laboratories that saw technicians and delegates from the majority, from the mayor of Kiev and Moscow, working together on the same table. So a collaboration between Russia and Ukraine in that period. Next, please. The final result was the creation of a model of good practices for the restoration and conservation of architectural heritage, as well as the development of an online database of the avant-garde architecture of the two cities. Next, please. When on February 24, 2022, the Russian troops invade Ukraine, my thought went to that project immediately. And dramatically, I realized that in 10 years, we went from the needing of safeguarding buildings to the need of saving human lives. And for me, this represents a huge step backwards that was absolutely unacceptable. Probably this first awareness led me to look for a way to support those many colleagues, architects, and designers who became because of the conflict, had to leave not only their cities, but their beloved ones, their jobs, and everything. Next, please. So when on April 22, a friend of mine living in New York told me about this architect living, refugee in Rome, Ivana Gaidarji, I just called her and asked to have a meeting to start to see if it was possible to help her in our office, to invite her to work in our office. Next. Our office is always open to collaboration with foreign students and architects. So for me, it was quite easy to make an interview and ask her if it was possible to work in our office. Next. But with Ivana was completely different, because when I saw Ivana and I spent a few minutes with her, I realized that she was not just looking for a job, she was looking for something different. Ivana, like all the colleagues that are refugees in Italy, were looking for a way to feel helpful for their country, even from abroad, even from Italy. And with this idea in mind, next, I started to work, next please.
I started to think about a possible solution for her and for all these colleagues. And I started to think about this Design for Peace project that was possible to develop just with the help of the Ordine degli Architetti of Rome, Chamber of Architects of Rome, and the Consiglio Nazionale, especially with the help of Marcello Rossi. Next, please. The idea, when I knew that the Consiglio Nazionale was working for these guidelines for the refugee, with Marcello and with other colleagues, we start to think about a possible solution to help these guys, these people that was here, that theoretically could not even get a salary because of tax reason in Italy. So the idea was to create a fellowship, so 5 architects and 5 Italian offices that host this fellowship, working not on Italian projects, but on projects that are focused on the reconstruction of Ukraine. So the Embassy of Rome selected a lot of buildings, and the 5 Ukrainian architects worked on these 5 projects. Next. Next. So the process was this one. So the Consiglio Nazionale and Ordine degli Architetti, together with the Department of Youth Politics that was the founder, so the one that put the financial part of the project, and the Ukrainian embassy that selected the buildings. Next. The result was presented in Rome in April, and we have at the moment 5 different projects of 5 reconstruction buildings, and we have the opportunity to now to show this project to you, because we have some of the architects, Italian and Ukrainian architects that have worked for this project. One group is here, and I invite them to talk immediately. I don't know. Damiano? Damiano, ok. Vuoi venire a dire qualcosa del progetto? The other one are in call. Ok, sì. Facciamo un cambio di slide e Damiano ci parla del progetto. Ancora qualche minuto. Quello che è interessante, what is very interesting is that these buildings are all buildings that are public buildings, like universities, schools, public office. And I think that the project, the level of the project is very high. And we really hope that we can bring this project to a next step, definitely with an executive design, but also we hope we'll find somehow the money to build these buildings. We had some contact with a very important American foundation, Fuchsman Foundation, and they say that they are very interested in following Design for Peace and try to help to bring money for the reconstruction once the war will be over. Okay, thank you very much. Damiano. Thank you, Luca.
Thank you everybody for being here. I'm Damiano Capuzzo, co-founder of ABC Plus firm based principally in Verona. We work on this project for Design for Peace with Anastasia Zamrika, which I hope will be connected on Google Meet. And she is, of course, the Ukrainian young architect who got the scholarship and the sponsorship for the designing of this important project in Kharkiv. She's also coming from there, and so she got and she provided us a really experience of real life about that city which she grew up. First of all, I would like to, of course, thank you, both organizations, Design for Peace and also Bella Palamasa and the for the amazing location here and this possibility of the speech today about the project. We can go on with the presentation. Okay, this is just the two logos of us and the Design for Peace. We can go. The one we selected is the university complex in Kharkiv, and specifically School of Economy, which is of course already there, and we propose to reconstruct after the Russian bombing in the beginning of 2022. I will not talk too much about the architecture project in itself, but I will share just a few of the slides of the project in order to leave you understand which was the concept behind the reconstruction on a general point of view. So this is the idea that we share with Anastasia, this young Ukrainian architect, about the general reconstruction of a country, which is of course in the situation that you will see. This was the main context, and the one you can see on the right is the building and the School of Economics in Kharkiv. Then this is of course before the war. Now you will see in a minute. Let's go on, please. This is a close-up of the corner of the building, and after the bombing, the situation is like this. So it's completely destroyed, but we can recognize some part of the building and the facade. Try to keep into account that this building coming from the beginning of the last century, but it's considered a real icon for the city because it's coming from one of the main important architects of that age. The program, as I told you previously, which I would like to describe, talks about identity. So also if we really don't know and we don't have a clear idea of the structural situation, we don't have idea of which part of the facade we will be able to give back to life. We are proposing to keep the identity and recreate the identity of the building, keeping the wall facade and try to restore the wall facade of the building. You know, for us, discussing with this young Ukrainian architect, it's coming out that this kind of metaphor in which a bombed city, it's like a person with a scar face. If you want to fix it, you cannot work with a completely face off because this person will never recognize himself or herself on a mirror. And especially other people won't recognize her or him. So the re-establish of a relation with other people will first start from zero. And this is something that we don't want from the city. So that's why, please go on. Please go on. So that's why we propose to keep the facade and restore the facade, just to give to the city and the citizen a clear state of confidence in a sort of way, recognizable part of the city, which of course will change a lot because this is an opportunity to redesign the whole city, starting from the
building and the relation part, the public is of the city in a better way, but not completely replacing what we have already. So as you can see on the bottom part and the top part, something changing. The relation of the facade with all the opening is changed, but the main view, it's going to confident remind of what was before the war. So that's why by choosing to prepare the facade, we wanted to maintain the visual comfort for those who live and will leave the city, creating continuity with the past. So making citizens feel confident. Yeah. That's what. So on the other point of view, in a general point of view, the relation with the other building and with the public spaces is more or less the same, but we recreate a completely new space on the bottom, and the building is completely detached from the ground. So it seems to defy the gravity because it's completely suspended on the ground. We propose a sort of excavation of the bottom part and the basement part, giving that space as a cover plaza and a cover public space in which the university can open to the city. So that's the right space in which the culture will meet citizens and not only students. Of course, inside everything will be redesigned according to the contemporary needs of a university, also because this was not a building realized with the purpose of being a university. Let's go, please. Now this was back. Thank you. So of course, as I was telling you, inside the situation is completely different from the beginning, but I don't want to stop too much on this, describing it, because, you know, inside spaces is on this discussion less important. Go on. So as I was telling previously, the massive structure of the building defied gravity, and creating this really huge plaza at the bottom part of the building, we are trying to lead and draw people inside. Go on. So this was happened on the main public spaces of the building. On the left part, you can see the reconstruction and reproposing of the main courtyard inside, in which digging part of the building on the basement, we are able to propose an auditorium, which is relating more to the city than the building, university building in itself. While on a part of this, we will have this semi-public path passing through one part to the other of the quarter, and giving the possibility to people and students to use in this case, the library that you can see through the window. So making real contact between students and citizens. Go on. Also, looking at the strategy, this was the idea that we probably look at best, because the interior courtyard needed a real frame to protect the south facade from the sun. So it's a real bristle layer. But the main concept behind, which is the concept of the wall building in itself, it's to reproduce a symbol of the Ukraine nation when closed. Of course, when you open it during the day, the symbol will disappear, but the concept behind it is that it disappears as the war made people leaving the country and disconnecting relations. But as soon as you want, you can close it again, and you can reproduce the unity and the relation between people. This is what only culture, dialogue, and relation from people can do. So this is the last part, interior part of the courtyard, in which you can see
the open version of the bristle layer I was talking about. Go on. Some images of the maquette in which you can easily recognize all the new adding and new interventions on the building because they painting gold. It's not, of course, mandatory, but on the model we decided to work this way, especially because in Ukraine, when you see the gold, many times it reminds you of public space because when you see the gold is several times the top of some public building or religious building, so you can recognize easily the importance of that space as a public. Let's go on. Some other images of the interior courtyard and sculpture in gold on the center, really making the space a public one. Go on with probably the last one. Yes, this is. So that's why with this strategy, which is more than the architecture in itself, we are looking and we tried with Anastasia to propose a new way for let Ukraine go back to his life through building urbanism, public spaces, looking at the world nation, of course. Thank you. Grazie, thank you. Now we can call, I think that someone from Studio Alterco is here present, but also we have the connection with Antonio Giordano, correct? Okay, perfetto. Okay. Prego. Hello, I'm Olena. I also took part in Project Design for Peace. We were work. We were worked in Mykolaiv, our area of intervention. We have a first. So in our case, we were worked with a Palazzo della Cultura. So it was destroyed. We start with the analysis of territory, what is surrounding, like we deep dived not to to understand what was going before, what's happening, to understand the story, to understand our roots. And so we also obtained some knowledge about the history of Mykolaiv, which because of that we are kind of happy. And we started our intervention with connect of the story. In our case, we didn't preserve the previous building. We decided to start from the zero because we considered that we don't want to have a Soviet heritage anymore. We would like to build a new history. And we also take into advantage of the process, not only of a reconstruction one building, we also worked with all of the territory in Mykolaiv in general. We tried to integrate our projects and to create new life and to give people to continue their life. And so here you can see our project. We also went a little bit down to the ground in order also to allow people to be safe, because unfortunately the war is still going on and we don't know what will be after. And we would like, even despite on everything, to keep people safe, because it's very important. That's the reason why we also went to the ground. We create a bunker, because even when war will finish, nobody know what will be. But the life is going on, and we are trying to integrate all of the possible scenarios.
So also we created a square in order to allow people to gather together, because for the people of Mykolaiv, it was very important to have a place where they can gather. And also today, we're spoken with Mykolaiv authorities about like our further steps to have this project not only the paper, to have it in real life, and they were really happy as well to communicate with them. And so we are still going on, and we hope that one day we will see this project not only the paper, we'll see it in the real life, and everybody will be happy. I think this is the most important part. Thank you. Grazie, thank you. I think that we have another call from Reggio Emilia, probably, Piero Scherano and Nadia. Sì, buongiorno. Mi presento, mi chiamo Nadia. Sono arrivata l'anno scorso dal Kiev a Reggio Emilia. E ho iniziato a lavorare in studio di ingegneria e architettura. Quando sono venuta a conoscenza della borsa di studio del Scusa. Mi sente? Sì, sentiamo. Ok. Quando ho conosciuto del Design for Peace, non ho potuto ignorare questa possibilità e ho deciso di partecipare. Quindi ho scelto Kharkiv Università di Pedagogia e di Cultura, intitolata Grigoria Skovoroды, che era distrutto per il 60% dai bombardamenti. È successo questo tra il 5 e 6 luglio 2022. L'edificio ha il complesso universitario con una superficie 6.000 metri quadri, è stato completamente distrutto a seguito della potente esplosione. In particolare la centrale con guardaroba, il museo della storia dell'università, la redazione del quotidiano, un'aula riunioni, 3 aule per gli studenti, laboratorio tecnico, anche biblioteca scientifica. Su 215 composizioni vetrate colorate che rappresentano la storia dell'università. 123 vetrate erano completamente distrutte. Nel primo mese di maggio tra gli studenti universitari per capire cosa non funzionava per il vecchio edificio e cosa avrebbero voluto. Durante il workshop è venuta a trovarmi anche mia amica dal Kiev, architetto, Anastasia Krigina, che attualmente tutto questo tempo lavora e vive. Quindi in questa occasione ci siamo incontrate e abbiamo parlato del progetto Design for Peace. Il mio progetto prevede totale demolizione e ricostruzione. L'edificio, che si sviluppa su una superficie di circa 8.000 metri quadri, si trova vicino a fiume Kharkiv, in un'area paesaggistico e identitario.
Campus basato sulla partecipazione a gestione sociale, sulla collettività, convivialità, su una comunanza di valori e di obiettivi. Questa comunanza genera le caratteristiche spaziali, quali la centralità pedagogica della piazza, la non gerarchia tra gli spazi, lavoro degli insegnanti, spazi per gli studenti, uffici, mense e servizi. Anche la orizzontalità dell'impianto. L'utilizzo di spazi filtro come atrio, giardino e terrazza verde connettono l'interno e l'esterno dell'edificio e contribuiscono a ridurre l'impatto negativo del progetto sull'ambiente naturale. L'integrazione del nuovo edificio nel contesto paesaggistico è garantita dallo studio approfondito dei rilievi e delle morfologie naturali circostanti. L'edificio si sviluppa su 3 piani fuori terra. Nel progetto le decisioni sono state prese in base alle richieste degli studenti. Atrio con buona illuminazione, accessibilità agli spazi, la scala che funziona non solo come collegamento tra i piani, ma anche come luogo per studiare, riposarsi, luogo per comunicare. Rinnovo delle vetrate colorate il più possibile, ricostruzione del monumento di Grigorio Skovorody, ampliamento dell'area del parco, presenza di un giardino e terrazza. La nuova facoltà di pedagogia, progettata per circa 2.500 studenti, è un ambiente che promuove le relazioni tra le figure che partecipano al processo educativo e aiuta a creare legami identitari basati su valori comuni. Grazie. Si è collegato anche Tonio. Se vuoi aggiungere qualcosa, Tonio. Buongiorno, mi sono appena collegato e scusate il ritardo. Ditemi dove e come posso collegarmi. Ora, è già stato presentato il nostro progetto, quindi se vuoi aggiungere qualcosa. Allora, mi sono perso la presentazione di Olena. Fondamentalmente il progetto Cultural Park vuole lanciare una visione e una sfida da un punto sul tema della rigenerazione urbana. Quindi l'occasione è stata e lo è ancora non solo quella di ripensare l'oggetto, il manufatto architettonico, ma come questo possa generare all'interno del quartiere e della città di Mykolaiv un processo, diciamo, virtuoso da un punto di vista culturale e infrastrutturale rispetto a quello che sarà sicuramente il futuro master plan della città. Quindi un progetto generatore proattivo. Grazie Tonio. Ok, quindi last but not least abbiamo Ivana Gaidarci collegata da destra. Ivana è una persona che, come dicevo, ha iniziato con noi, con il Consiglio e con l'Ordine, questa avventura di design for in questo momento è tornato in Ucraina per prendere contatto con i responsabili del suo progetto. Ivana, you for being here. If you want to say just I'm here.
Did you hear me? I'm sorry, do you hear me? Because I think I have a bad connection. Yes, we can hear you. You can talk. Okay. Good afternoon, everyone. I apologize for joining you online only, but now I'm home in Ukraine. Because next week I have a meeting with principal of director of Forest and School that we are building, that we are reconstruction. As an architect, we need to see this territory and building with our own eyes to talk the school principal and clarify some questions. It's very honored for me to be here, even online. Thank you so much. And also, I want to tell that I'm very grateful to Consiglio Nazionale and Ordine degli Architetti di Roma, and for everyone who involved in the creation of Design for Peace project, for everyone who believe in us and help us. Because what we do is very important for my country, and we must work now on the construction plans. So it's not to waste the time of the living of the lives of Ukrainians who suffered from the Russian invasion of our lands. This project is about the fact that we believe in our future and in future of Ukraine and the future, and we will work for our people. Thank you. Thank you, Eva. Thank you very much. Ok, allora grazie per esservi collegati. Credo che abbiamo concluso. Perfetto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. I'm Ukrainian architect and co-founder of my own company, Tsech Architectural Group. And today I want to talk about a topic what worries and touch me personally. Now I'm open my presentation. And tell me, please, can you see my screen? Yes, we can see it. Okay, so my topic is, where are Ukrainian architects now? How do they work during wartime? And can they be creative? On February 24, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. Until this date, we lived an ordinary life, designed and built modern projects in Ukraine. This is one of our projects in Kharkiv. This is two projects in Kiev, just for example. And what problems are Ukrainian architects currently facing, and how do they solve them? Of course, the first one, fear for one's life or the life of loved ones. What do Ukrainian architects do with this? Like all Ukrainians, they work hard, work without light, adapt to the new reality. Some join the army, like my husband and many of my architect friends. Ukrainian architects in the army is a separate issue in general, which we will deal
with after victory. One already heard that these architects are not participating in the preparations for the reconstruction of the country now, while they are serving. Architects currently working in Ukraine should help those who will return to designing after a long professional break. This is architect from our team. His name is Dima, and now he is in Ukrainian army. Before 24 February, he worked hard. Now you can see one of his projects. And now he is doing this. This is other my friends who also architects and in army. Absence of new projects or their addiction, increased competition within the country. This is the second problem. Recession in the architectural market, irregular working hours due to alarms or explosions, and etc. What do Ukrainian architects do at the same time? They looking for project abroad, entering the international market, working remotely, working on laptops at gas stations with generators, learning new languages and programs. Grab any opportunity. Participate in public and charity projects, like we now. They take part in competitions and events in Ukraine and abroad. This is, for example, the project we made with different designers and architects from Ukraine for London Design Biennale in this year. This project was made after 24 February during the war with Russian Federation. And separate unpleasant moment for some Ukrainian architects is damage to their own architectural project during the war in Ukraine. I saw posts on the internet of my colleagues about this, and I have my own example. This is our project in Kharkiv also, unit food. It's part of big complex unit in Kharkiv. And now it looks like this. And I saw many others modern Ukrainian projects in Ukraine which was damaged because of war. And architects who left Ukraine because of the war faced the following: adaptation to work in new country, learning new languages, new programs, like I am now. Searching for work as an architect, search for project abroad and new colleagues. Here I want to say something about myself and thank my friends from Upper Wachaikovsky and especially Shimon Wachaikovsky, who invited me to Warsaw with my kids because I want to safety for my kids. And he supports me like many other Ukrainian architects. This would not have been possible if I had not once met Polish architects in our project in Kyiv, Unit City. Now I live in two countries at the same time. And I want to note what the importance of the global architectural community is very important during difficult times for us. And I want to thank you everyone who supports Ukrainian architects in other countries. You have no idea how hard it is for us to stay effective and creative during the tragedy, what happened in Ukraine, but we do. This is the moment when there are not enough 24 hours in a day. This is our photo with my friends in Warsaw. This is different events with Poland and Ukrainian architects in Warsaw. And what do Ukrainian architects see as positive now in this difficult time? The first one, the ability to adapt, new experience in the professional field, the desire to design and build contrary to the object destroyed by the occupiers, a new and better Ukrainian architecture according to the new standards, collaboration with the world architectural community, and discovery of Ukrainian architecture, Ukrainian architects and projects for the world architectural community, as we do it with you right here and right now.
Thank you very much for your attention. Glory to Ukraine, glory to heroes. We have some questions from audience. Okay. If you have questions, you can talk because I didn't hear you. I'm sorry. Everyone is overwhelmed. Presentation. Oh, maybe not. Antonina, hello. This is Anastasia Bileska speaking. I have no question, but I wish to say thank you for all your job, and also I wish you good luck for London Biennale. I saw the project and all the team who is working with this project in our current situation. Thank you very much. And Thank you very much. Yeah, thank you for your work. We have a big team for this project, not only Yeah, me. this project I a little bit know about this project with Pragmatica with Larisa Tsibina, so that's why I'm so impressed. Thank you very much. Thank you. Thank you, Tonya. So the next presenter will be Ashko. Are you ready? Yep. Yeah. Everything is okay with So let's start. sharing screen? I think so, because I'm trying to share the screen, and it feels more better than before. So let's start. I will introduce you. There is young and very talented architect Sashko Stolovey, Alexander. He is from Kharkiv originally and working in Kiev. And I hope that everything else will be add. Yeah, I will try. I will try to describe myself. Okay. So I don't understand. I can start, yes? Yeah, you already started. Okay. So as continue Antonina Kapla, and I'm so agree with all what she said about situation in Ukraine and about what the Russian doing on our territory and with our people and with our life. I want to continue in more optimistic view or optimistic way, because I will try to describe you what we want to do in Ukraine after the war and after our victory. So Mykola Morozov will say about the architecture and cities, and I am more major in village STEM. Why I say it? Because I'm an architect, and this is like the one half of my life, and the second and and maybe more major part of my life, which is my rural soul. All time, every day, I'm talking just about the village and village style and how people are living in the village, who is these people, and that's why I will try today to describe you and to talk about lifestyle and maybe village identity, what I am know, and what I really think that it can be base for the future development of little settlements in Ukraine and for these citizens, and this is a lot of people in Ukraine.
So let's start. I share the screen. If you said me, you see this or not? Not yet. Yeah, Okay. We see it. Hello. So the first word what we everybody must remember today, this is the selo. Selo, this is on Ukrainian the village. So today I will told you. Oh my God, there is my point. Or no, please. I have some. Why? And this will be like the main theme of my presentation. And in my presentation, I will try to say why I take this very national traditional ornament, Petrikivsky Rospis, and this is like very straight connection with cello and lifestyle and with the village identity. What can be became like the base for the future development. Oh, don't work. Why don't work? Sorry, a little problem with presentation. I will try to this one. Okay. So what the start of my presentation, the cello and identity of the village style and how it can be the base, the future development. Firstly, I want to say about the base, about the maybe how more historical period of the cello for the understanding from where growing the legs of cello. On the next page, you see what is the Ukrainian for the word in one frame. I think, of course, on the first point stay our greatest Ukrainian artist, Taras Grigorovich Shevchenko, this is of course. But on the silver medal, or in the chart of Ukrainian recognition, we have Chernozem for sure. Chernozem, this type of soil, black soil, that Ukrainian has a lot. And Ukrainian people who live in the village, this is the masters who are can to working with this type of soil. And this is very important because you will see in the next why the Chernozem, this is like the base. On this screen, we see the world map of the black soil located. Black soil Chernozem map. This is the red on the map. So this is concentrated of black soil, but also this is the place of collective living of Ukrainians. Practically, this is all territory of our country. And if this is red point, what you see, not into the territory of Ukraine, this is exactly their Ukrainian like diaspora living. So it's like Zelený Klin or Alberta, Canada. This is all. This is like where is the Chernozem? There is Ukrainian people. That's why this is so important for the describing of the culture of Ukrainian village. So who is the main stakeholder of the word Chernozem? Of course, Ukrainian small settlements.
selo. That's why when we are talking about the urban forming of each of silos in the world, it will be like from Chernozem, like farming of Chernozem. And all time when you are see the different Ukrainian village, you can to find there the three types of part of these settlements. This is a hutor, on English is like farmstead. This is like the minimal urban element of selo, hutor. Located isolatedly from another village body, it's yard with backyard around the core. The radial scheme of formation is the best optimal way for comfort farming when you have family business there. After growing of family and needs to separate land between children, and maybe after growing your farming business, you need more employees for salary. The hutor, like the more smallest part of cities, growing to the kutok. Kutok, this is like district of village with several yards and the common public space in the center of. And after, when this kutok growing again and again, and selo have the different type or maybe several kutoks. These all kutoks became some competition between these public spaces, their public spaces, and there is and where will be decide situated the church and marketplace exactly in that kutok. It will be the center of the country life, and this is the Sloboda. So each of Ukrainians village, what we see and can see on the Google Maps, I will see you the Google Maps. Oh no! Sorry. On the next screen, I will show you the perfect reference of Ukrainian village structure, like from the science, like from the chemistry. Ukrainian village. This is like the core with several kutoks, and hutor is like electrons that going around the selo, far away. And on the next screen, you will see this is my native my native village Kozivka map, and this is how selo looking. You maybe find or maybe not this type of urban district, but on the next picture I will show you the Sloboda, kutoks, and all of these kutoks I will say about in the nod. So the rural districts, this is the kutoks, the rural central part, this is the Sloboda or Slobitka, and each of the kutoks have their rural square, Vigin. This is like if we're talking about the urban representation, what is this Ukrainian village and Ukrainian village identity. And on this screen you will see how these all kutoks named, because in Ukrainian culture we have very good forming the land, recognizing by the owners. Because in Ukraine, from very old time, like in Europe culture, we have the recognizing a private properties like a base of our development in Ukrainian tradition.
On the next screen, so if we are start from the Chernozem and going to the formation on the settlements, like people who are farming all time from their life, they just farming, and this relationship between countrymen and domestic local nature through unpaused farming from 300 till 1000 years created unique culture in each of settlements. You can ask why unique. I will try to show you on the next part of the presentation. Maybe because the affinity of Ukraine of architecture with the natural environment, because the architecture of the village is continuation of the nature features of the environment. It's integral part of nature. That's why in step we have dry grass roof and clay wall. And on the north part of Ukraine, you will see all wooden. Different nature create different material wood, all the village. Each of silos, villages, have the culture of crafts. Every part of our life, like I'm from village, consists from handmade type of everything. And for example, motanka. This is handmade toy for children. Vyshivanka, self-made ornament on homemade shirts, which was created from the linen handmade fabric. You can imagine that when you see the shirts of your grandmother in screener, maybe in some furniture in the home, you must understand that all part of this shirt was created by hand, your grandmother. Clay, the building materials for finishing by hand, all what you see in interior of house, of course. In sometimes this is like and exteriors too. Žlukt and Lubistok. Žlukt and Lubistok, this is a part of our life, and you are using these elements for cleaning in village. Hničenia and močenia. This is a local method how to create from fruits excellent local cuisine, and also this is like handmade craft elements of our life, culture of crafts. This is all about villages. Culture of monumental decoration. If you are going If you are going to the village today, you understand that people still decorate everything around. This is the facet, this is like, and this is the decoration also all time. Like part of the nature. It's like exaltation of nature. The main thing what Ukrainians have. The world famous painter Kazimir Malevich said in his memories from childhood that he spent in Selo Parkhomivka, Kharkiv region in Ukraine. People separated on two types, who have skill and talent for art, and rural Ukrainians. Kazimir admired how
through songs, painting, creating, everything with their hands, Ukrainian peasants realize their ability to be an artist every minute of their lives. This creative society once in a while gives birth for the real huge artist, the person who can't live without making poor art. In Koziivka, we also have our huge artists. This is Hanna Hatvanska on the left, the painter who on the old time of her life created a lot of painter and Vishvanka, and this is all about the theme of the village, of this like exaltation of life, our village. And on the right hand, this is the Alexei Vasilyev, who till nowadays create the wooden sculpture not just for business, just for himself. What is Ukrainian selo? This is a Chernozem farming, competition between families who is the best owners, kinship, toponymy, solemnization, nicknames, ovo-lacto-vegetarianism, sustainable looking of everything of everyday life, different type of communication for the different needs, culture of recognized private properties, creative society and native artists as a top of rural culture formation. This difficult scheme, what you see on the screen, of connection between is a formula of formation, unique culture in each of Ukrainian silo. For example, the next screens. This is Poltava region and like work day, usual work day. This is a download, please download. What? This is the wedding day in Selo Koziivka, my native village. And people how they looking on the wedding day, very different. This is a celebration in the Bukovina region in Ukraine, in Ukrainian village, Malanki. And this is the dancing, gala dancing of the Crimean Tatar village with their type of how they must look in. And these all created on the particular place with particular climate, with particular religion, and all around. And this is all things what we have in combine. This is all create the unique culture of each of villages. So, what future has unique culture of small Slobodian selo, Koziivka? I will show you on the next several cases what we already done or just work in progress. Okay, gničeni slive. This is a local fermented plums, special recipes from that created in my village and using now by locals like family culinary business, cooking and trading by network. My God, with where is okay. Verhuni. This is the special recipes that create in my village. This is local Ukrainian dessert snacks that's firstly using like ritual bakery, but now it became more and more popular
in Ukraine like usual snacks for everyday use. In our village, Koziivka, we decide that skills of our locals to create nave sculpture can be excellent element in rural street design. For now, we have 6 already made elements, and that it just start for develop our village and our masters of nave sculpture. Also, for now, we have several example. There, our painter, Olena Ivanova, master of traditional type of painting, take part in social networking design. This case, when the looks already said everything would need just through the picture. We are recreate with Bogdan Gdal our medieval Cossack handwriting font that was used in church books in 16th centuries in our city, in our villages, our village Koziivka. This font for free using. You can download for using this font, and each of who will take it will share our culture in mass. And one case about what is work in progress, this is a painting plants on furniture as Ukrainian design. Signature that we have when we are sure will be success in the world. And for finalization of my presentation, I will say you that if we returning to the main phrase of our myths, culture, identity of Selo village, like base of its development, we countrymen from Koziivka absolutely assured that the future of Ukrainian small communities based on 2 points: good knowledge of our domestic culture and understanding how through representation and incorporation our unique skills became sustainable, self-sufficient in modern world. Thanks. Oh, can you hear me? Yep. Great. Thank you, Sashko. Probably someone have. Olga, you are high. Sometimes I hear you, sometimes not. But now, can you hear now? Yeah, here. It's Anastasia Bilecka again speaking. Sashko, I'm really grateful for your research. I'm really impressed, and your supportive team here now in Venice with us. We had a lovely conversation before, and now. My friends from Koziivka. Yeah, I'm so grateful for our architecture team, for Olga Neshta, for Anna Kirii, and for architecture chamber, and yeah, for this kind of meeting, for this kind of connection we actually worked for. As part of Design for Ukraine, I really believe that the people as you are, the people like community are, they will rebuild a really great, a great country.
Thank you very much, and see you soon. I will back in Ukraine soon. Thank you, Sashko. And we also have the next Olga Kleitman. I hope you are there in the meeting. Good day, good day, Dean. Our country is going through a sad time, and I hear me. It became an example of courage for the whole world. And now I have to represent our work during war. Can I share one? When Russian troops almost surrounded Kharkiv, about 600,000 people remained in the city. They were brave and highly motivated people. On this picture, we can see Kharkiv. Can't see your screen. I can't see the picture. We also made our choice. We prepare for Russian troops, and we united to resist architects, designers, builders. We worked 24/7 because our troops needed camouflage nets, helmets, drones. But in our city remained disability people. They stayed in closed apartments, and we decided to rescue them, and we founded shelter, and during war we we have been carried for them through the war. We are proud to be part of our country. The struggle of the Ukrainian people consists of such initiatives. Now we are looking to the future with optimism. On this photo, we can see ladies 95. She can you see now?
Can you see now? Оля, no, Оля, you have a... Знизу посередині квадратик зі стрілочкою. Present now натисни. Знизу посередині. Mhm. Can you see now? Okay. This is Kharkiv on the 1st of March. It's our station, railway station, 1st March. We decided to support and stayed in Kharkiv. We united with designers, builders, and architects, and because Kharkiv was surrounded Russian troops, and we with 600,000 people stayed in Kharkiv, and so support and resisted during the war. But in our city remained people, disabled people who was were in close to apartments, and we took them from their apartments, and we founded shelter where we cared about them during war. Now we are looking to future with optimism. On this photo, we can see lady 85. She stayed in bed during 4 years, but we can see her first step after that. We during the war we designed shelter for elders, for elderly people. This shelter we are planning with a new European standard. We are designing center for rehabilitation for our soldiers and victims from Russia. But we are looking for a future, and now we are designing on the waterfront in Cherkasy. We can see the waterfront with camp for как эти пластуны, and extreme park, and water landscape park
in Cherkasy. This is a bridge of wood. And I can told you that we need only support of the international community and reparation from Russia for moral and material losses. We will rebuild everything, and this will be Ukraine. That's all. This is Anna Kirii. I'm proud of Kharkiv strong woman and architect. I'm proud of you. Thank you for your great presentation. And it's very important to share this information and this your strong character and strong all Kharkiv people to international communities. And happy to see you all. Thank you. I have to speak about our needs. Now we decided to buy a car for our patient, special medicine car for our patient. Because we have 22 лежачих, как это там, all disabled people, they need in medicine help, and we need in the same car. We will как-то собирать, collect money for this car. If we need to help us, I send you our bank. That's all. The next colleagues, I want to say that we will have a premiere of our movies, The Voice of Ukrainian Architects, at 5:30, and for Italian time, and 6:30 in Ukrainian time. So if you can join to YouTube translation, you can see our colleagues and their voices. For me, it's very important to give a voice to Ukrainian strong architects. So join us, please, to YouTube translation to the premiere of this movie. Thank you very, very much. Love you, my lovely colleagues. We have another one presentation. Please, we have a minutes we will listen to and see the presentation of Nicola Morozov. It is the architect. And will show you the new Ukrainian divan.
Yes. Marcella, can you hear Hello. us? Yes, yes, I hear. Can I Are you start? ready? Yep. Wait a second, we are not on the full screen. Want to see you in a full beauty. I'm sitting right now. Okay, tell me when when I can start. You okay? So, man, here is Mykola Morozov. Ola, I don't hear you. Because we are now listening to you. Okay. You have a round of applause right now. The pity that you can't hear it. I believe you that is true. Hi everybody, my name is Mykola Morozov. I'm an architect as well from Kiev. I'm an architect of Archimatica architectural company. We are situated in Kiev as well. I will talk really fast right now because the last one probably. What I wanted to show you is that my speech is some kind of continuation of Alexander's speech. He has shown you the village. And I want to show you the city, and I want to show you not in a traditional way, but give you a small impression of how the modern Ukrainian architecture looks like. I'll share my screen right now. Okay. I will firstly show you one of residential compounds which is situated in Kiev as well, and it's been developed right now. This construction of it continues, even though the war is going on. I will go further, tell further the most attention we have paid over here for the distance between the buildings, not the buildings itself. We have a lot of attention is paid to natural solutions in this complex. A lot of attention is paid to children's playgrounds as well, to details and so on, to make a comfortable surroundings for sure. This is a project for which we were working since 2015, and we will continue right now working on that even due to the war. We try to make it diverse enough, unique enough, different, and as well comfortable. But what is the main goal of my speech? Not like just to show you the architecture, show you the understanding that in some way, probably for you, for Europeans, it looks like an ordinary one. But believe me, for Ukrainians, it's been like some fresh attitude to architecture. And the main reason is that our architecture right now is turning to European tendencies and so on. And it's a human scale, it's benefits for pedestrian roads and so on. One more thing I want to tell that it is a pleasure for me to show these pictures, which I collected mostly from the dwellers of this complex through their social media. And it's a real pleasure that people want to take a photo of it, put it in social media and so on. Of course, it's a pleasure for an architecture. But you see how beautiful it is, how nice it is, how natural it is, how a lot of work of a lot of architects over here is done. And it even has a pool. It has a lot of different playgrounds. It has a lot of different spaces. Pedestrian, as I have mentioned. As I said, playgrounds are very different here in this project, one from another.
a lot of comfortable public areas for rest and leisure, for different other activities, lawns for people to have some activities over there as well. A lot of different greenery is here. Our landscape architects work a lot in this project for years, so it's a huge amount of work is given to this project. And to architecture as well, that the buildings are different one from another. There is no typical buildings over here. It's as well is quite unique for Ukrainian market, for Ukrainian development, and especially attention to the neighborhood over there with the parks and so on. As you see, it's under construction right now. It is a photo taken this year. We have made a lot of different lighting, scenarios of lighting. So as well, you see a lot of work. And what I just wanted to say in this a lot of. I have hundreds of these pictures, and I'm just going to the one which I want to show you. That all of this can be easily taken from us by the war. And unfortunately, this beauty and this complex, it was shelled as well. It was shelled on the 23rd of March, 2022 by the Russian terrorists. So you just try to understand how easy it is to take all this work, all this time that we have spent developing this complex. It can be took by just a war. And luckily, thank you to Ukrainian armed forces, Russians failed to capture the city, because if they do that, all this beauty, it will be look like a Bakhmut or Mariinka right now, and all this work of the architects will be demolished. Absolutely. So that's the main point I want to tell you. But these photos were taken on this next day after the shelling. Last year, this photo I took on the May 2022, when we started rebuilding it on the cost of the neighbors that lived over in this complex, of course. And now it looks like this. So almost no signs of the shelling right now. We have some of them. I know where are them, and that will keep me reminding how easy work can take all the job of your life from you. So probably that's what I want to tell you right now. Up, Ola, my emotional speech ended somehow. Can you hear me? Do you hear me? Mykola. Can you hear me? Oh, Mykola. Yeah. Yes, I accidentally ran out for a couple of seconds. Thank you. You have shown the example of bravery when company is destroyed, and we are in a second and great feature. Thank you. No, someone. Sorry. I'm going to find someone who can ask you something instead of you. Find someone. Paula, thank you very much for your presentation, and one important point impressed me very much, especially when you send your video to the project Voice of Ukrainian Architects, the opinion about the responsibility of architects.
This is very important, and I think the illustration which you show us demonstrate us responsibility of architect, and this is that case when your values and your architecture is very harmonical, like real. How to say it in English? Okay, like real important and real values, not only good words, but the same in thoughts and the same in practice. I think it's great. Thank you very much for this. Thank you, Anna. Thank you. And goodbye, Mikola. We will see a short video from Sviatogirsk, and Olena Ivanova, the architect of Sviatogirsk, other community region, I don't know how to say it correctly, will present it. Доброго дня. Я буду говорити українською, тому що мій англійський за 9 років війни. Вибач, так, вперед, добре. Трохи гірше, ніж за роботу, яку ми зараз робимо на деокупованих територіях. Оці відео короткі – це сьогодні мої проєкти. Це сьогодні моя робота. Я військовий архітектор, архітектор руйнування. Моя робота – це оцінити стан будівлі або його залишків і зробити висновки, що з цим робити. Я займаюся цим вже 8 місяців, і я скажу, що це тільки те, що ви побачили, це 0,01% від того, що відбувається тільки на території Святогірської громади. Це маленька територія насправді. Я уявляю собі, що буде відбуватись далі, коли ми будемо звільняти нашу територію. Я навіть не говорю зараз про час, який буде потрібен для того, щоб розмінувати, щоб привести до ладу, щоб кудись діти оце будівельне сміття. Але це
Тим теж потрібно, щоб займались, принаймні брали участь архітектори. Насправді зараз ми маємо можливість, як архітектори України, з допомогою досвіду світової спільноти, закласти дуже потужний фундамент в майбутню розбудову. Я архітектор, окрім того, що Святогірської громади, я працюю в Національному військово-історичному музеї як архітектор. Моя спеціалізація – це меморіальні комплекси, це символи, це розбудова музейних комплексів. Так от у мене питання, з яким я, не те, що приїхала сюди, з яким ми живемо певний час. Що нам робити з тими символами, які поки що залишаються на нашій території? Що нам робити з символами, які створили дуже талановиті люди, але вони створили за замовленням окупантів? Як спільнота світу, який досвід є в світі, щоб правильно, демократично щось з цим зробити? Як зробити так, щоб наш досвід сьогодні був врахований і зафіксований сучасними практиками? Я хочу сказати, що ця розмова тільки починається, тому що ми не знаємо, коли буде наша перемога, але я думаю, що ми маємо бути готовими до відповіді на ці питання, коли вона буде. Тому що люди потребують справедливості, люди потребують чітких відповідей, і нам дуже потрібна допомога і підтримка саме в цьому напрямку. І я хочу подякувати за те, що сьогодні світ починає нас чути. Ми можемо говорити, але головне, щоб нас почули. І ми дуже хочемо, щоб наступне покоління не мали таку спеціалізацію, яку, на жаль, багато архітекторів мають зараз в Україні. Я дякую всім і я сподіваюся, що коли ми переможемо, ми зробимо дуже красиву, новітню, сучасну Україну. І я хочу запросити пана Олександра сказати кілька слів саме в напрямку символізму. Він сам все скаже. Дякую вам. Дякую, Олена. І насправді перед нами така масштабна і дуже непроста робота. Особливо стосовно символів. Приклад простий. На межі, або, скажімо, на перетині меж кордонів Білорусі, України і Росії, славнозвісний пан називався Присяжний. Образа за напад і за зраду, напад Росії і зраду Білорусі, така сильна, що його вже зірвали. Військові, волонтери, не має значення, але його зірвали. Правда? Коли я це знав, сказати, що правильно зроблено, не було жодного сумніву. Це було в пориві тих емоцій, але це було справедливо. Є дуже багато речей, які, Олена правильно сказала, зробили талановиті люди, які були, їхня творчість була ознакою тої епохи. Наприклад, скульптури Колорідзе. Його Шевченко в стилі кубізму – це взагалі надзвичайно яскрава річ, і вона в аналах світової, історії світового мистецтва. Ми бачимо Святогірську пам'ятник Артема, теж дуже цікавий. В плані монументальної скульптури в свій час був монумент. Але як ми повинні сьогодні до нього ставитися? Перше, треба, напевне, подивитися на цю постать. Постать історії, скажімо, становлення української державності не тільки шкідлива, вона відверто ворожа. Він створив ту провокацію, яка називалася Криворізька Донецька Республіка, яка, по суті, відбила сільські території нинішнього Запоріжжя, Гуляйполя і так далі, від центральної України. Вона унеможливила діалог між різними суспільствами і верствами, які формували тоді Українську народну державу, і, по суті, прискорила її поразку. Тобто, якщо дивитися на його
його історичну постать. Авантюрист і особа, яка в історії нашого народу зіграла точно негативну роль. З одного боку, надзвичайно талановитий скульптор-кубіст Коляридзе Іван, яка абсолютно штучно героїзована. Треба думати, треба. Знаєте, у нас, чому я охоче вийшов сюди, і що хочу сказати, у нас є різні зараз думки, спілці архітекторів, є пропозиції деяких наших архітекторів такі. Давайте в кожній громаді, і дуже цікаво, що тут є якраз люди, які представляють громаду, в кожній громаді, де були руйнування, хоча б одну руїну залишимо на пам'ять, щоб люди знали, що таке було. Ну, знаєте, знову ж таки, неоднозначне питання. Європа після Другої світової війни, особливо така країна, як Німеччина, вся лежала в руїнах. Ось не пам'ятаю, що вони зберегли, огородили і зберегли руїни. Знову ж таки, на Потсдамер-плац є фрагмент руїни, як там виглядало раніше, але це зовсім щось не те. Я думаю, що питання треба вивчити. Потрібен, як можна казати, суспільний діалог. Потрібно дивитися на все в комплексі. Стосовно товариша Артема, мені здається, що тут однозначно. Це точно фігура авантюрна, це точно та фігура, яка не заслуговує на таке увіковічення. І я думаю, що, скажімо, якби мене питали, я вважав би, що це має бути демонтовано. Але на це не потрібно тратити час і сили сьогодні, нам сьогодні треба відбудовувати. Це одне. Але, в принципі, ми себе повинні переосмислити. Я думаю, що рішення повинні приймати більш кардинально молодші покоління, які не мають, скажімо, того тягара історії і тих нагромаджень свідомості, які маємо ми. Я не одного разу про себе кажу собі, вибачте за тавтологію, що краще б, ніж нас вчили історію партії, істмат, діамат, політекономію і так далі, краще б ми вчили іноземну мову. Ми були б, як кажуть, відкритіші для світу, бо ми потратили купу часу, ми вивчали історію з'їздів і всякої іншої дурні, на жаль, і втратили на це свої інтелектуальні зусилля. Молодь наша, слава Богу, від цього була позбавлена. Мабуть, вона буде вбудовувати своє майбутнє більш свідомо, можливо, більш радикально. Нам, можливо, тільки розповісти фактаж і не заважати. А в результаті все рівно потрібен суспільний діалог. В кожному регіоні, в нас і в цілому. Дякую за увагу. Можна? Я голова громади з Харківської області. Пані Олено, пане Олександре, дуже дякую вам за ту проблему, яку ви сьогодні підняли тут, на такий загал. Це питання доволі актуальне. На сьогоднішній день на території багатьох громад усіх областей є дуже багато могил, де заховані, будемо говорити, воїни Другої світової війни. І там, де є ці могили, стоять пам'ятники совєтському солдату. Ці пам'ятники, от, наприклад, в нашій громаді є пам'ятники, там рука відвалилася, там нога відпала, вони зроблені з гіпсу, але їм уже років і так далі. Але це місце заховання. Знаєте, ми зараз цю проблему обговорюємо в громаді. Як нам зробити так, щоб назавжди позбавитися впливу русні на території України? Бо цей пам'ятник русскому солдату або ж совєтському солдату. І от я би дуже вас попросила, ми вже там придумали, але це місце заховання. Так, я дякую вам. Справа в тому, що на території Святогірська поховано майже 500 000 солдат, які загинули під час Харківської операції «Барвінковий котел», коли сотні тисяч людей загнали, так само, як зараз заганяють русські генерали, вони загнали і там загинули. Там були полки, які йшли верхом на танк.
Ми вважаємо, от ми вивчали це питання, це головне змінити, не можна розкопувати могили. Дуже важливо змінити напис. Це люди, яких вбили окупанти на нашій території. От моє об'єктивний погляд, знаючи історію того, як вони загинули, вони не мали вибору. Не факт, що вони щось розуміли, що звільняють чи не звільняють. Зараз це незалежна територія, вони загинули. З повагою для них просто треба зробити реконструкцію цих пам'яток, прибрати зірки і написати правильно. Але ж частина цих пам'яток стоїть на обліку, як пам'ятка, і для того, щоб зробити, навіть коли ви говорите реконструкція, це треба, Я знаю, є процедура. Треба запускати цю процедуру. я б дуже просила вас на таку лінію. Ми з свого боку, те, що від нас ми будемо, але я хочу звернутися Спілка архітекторів. Виходьте, будь ласка, на державні майданчики. Ми вас завжди підтримуємо. Але нам треба обов'язково щось робити. Це виховання наших онуків, наших дітей. Нам треба... Нам треба, щоб нас завжди не закінчили. Це ворог. Це ворог нашої держави, ворог всієї світової спільноти. Це той, хто прийшов вбивати українців. Я зараз, коли дивилася, я ж ці фотографії бачу, в тому натовпі людей з Харкова їхала моя дочка. Розумієте, сидячи в вагоні з маленькою рукою. Тобто це біда. І від цієї біди нам треба назавжди позбавитись. Дякую, я перепрошую за емоції. В громаді, зрозумійте, це крик моєї душі. В громаді у нас живе 27 тисяч постійних мешканців. З них 44 вбила Русня. Зараз, починаючи з 24 лютого. Біди скільки принесли. Про них назавжди треба забути, закреслити. І отакий, я не знаю, який паркан треба відбувати. Перше, є міжнародні конвенції, які, зокрема, я знаю про одну, до якої ми приєдналися, я особисто приймав участь в концентра для німецьких військовополонених. Не дивлячись на те, що моя родина, один дід і баба були вбиті німцями, другі дід і баба були німцями і так далі. Тобто в мене є такі сліди, але це була державницької ваги справа. Ми цей цвинтар проєктували, спілкувалися в Полісбун, я їздив, як це зроблено в німців, там в Каселі така контора, вона державно така громадська. І, тобто, хочу сказати, що міжнародна така діяльність гласить про достойне поховання і наше ставлення до цих поховань, воно сумнівно, і це міжнародні конвенції, ми до них не підписали, ми долучилися. Стосовно того, що всі ці пам'ятники зробили пам'ятниками, це була колись така компанія, і це треба на законодавчому рівні переглянути, воно не повинно так робитись, але повинно бути зрозуміло, що ми не повинні варварство. З приводу, зокрема, тих солдат, що у вас лежать, про яких сказала Олена, це взагалі в значній мірі трагедія нашого народу в тій війні, бо якраз тоді відбулося визволення Харківщини, Харкова. Це було після успішної наступальної операції радянських військ під Москвою. Було сформовано 3 ударні армії, одна з них була зроблена спеціально для визволення України. Вона називалась Перша ударна. Вона описує в своєму романі, якщо не помиляюся, «Цитадель» Олесь Гончар. Це були в основному українці, яких набирали масово, в тому числі і тих, хто евакуювався. Дуже багато було студентської молоді, бо їх вивозили в 41-му році. І вони трагічно загинули. Це була дуже невдала операція радянського командування. Радянське командування тоді вчилось воювати. І хочу сказати наступне. Переважна більшість тих, хто лежить на вашій території,
громадяни Радянського Союзу тодішнього і тодішньої Радянської України визволяти Україну. Вони масово загинули. Це наша спільна трагедія. Тобто треба законодавчо прибрати цю безглузду ситуацію, коли звичайні, абсолютно масові і досить неякісні пам'ятники являються такими пам'ятками, а треба зробити законодавчі дії, і треба це точно переформляти. Це не повинно бути, скажімо, пам'ятником якогось монументального такого виховання, а це повинно бути пам'ятником скорботи, поваги до тих людей, які поставили життя. Це наші з вами ненароджені співгромадяни, в масі своїх там можуть лежати. Але навіть якщо він не так, всі жертви воєнного насильства мають право на достойне життя. Готові? Чутно? Зараз у нас буде чудова презентація. Meet Anna Kirii and Natalia Prysukhina with a presentation World Case Study Reconstruction of the Cities Destroyed During Wars and Disasters. Close. Colleagues, I'm happy to see you again this all long and important day. This is a presentation about our project which we have been doing together with two professional communities, ProPM, the School of Construction, and you can see Natalia Prysukhina, she is CEO of School of Project Construction Development, and the second association, the National Union of Architects of Ukraine, Special Architectural Chamber. So we decided to create this project when the war huge invasion started, and we started to think about how to rebuild Ukraine. Of course, every project should begin from researches. So we decided to start such researches. Welcome, please. Please. We decided to start these researches and research how other countries, other cities were rebuilt in a good way, in bad way, and how Ukraine can make lessons learned from these cases. Hello, everybody. It's a huge challenge for me to speak in English because it's first time in my life when I have public speech in English. But I think that's great because I've just came back from Biennale and I realized that all the people, all the presentation, they are in English. And it's very important to know English. So let's let's speak English and Ukrainian as well. So my name is Natalia Prysukhina, and the idea for this project came to me in the first week of war. My children and I, we spent every night in basement in our private house, and I was thinking about people who were in Kiev underground, and also I was thinking about residents of London. And for me, it was very interesting to discover
how British people rebuilt their country after the Blitz. So the idea was born due to shelling, due to this war. And what else? As Anna says, there are two main partners of our project, and we also have problems with the speaker. I'm sorry, the same problem. Please, next slide. So we have two main partners in this project. So Foundation of Ukrainian Architectural Chamber, Anna Kirii, and I like the slogan of this organization, that architects act for the beautiful Ukraine. And the second partner is Construction Project Management School. I am CEO of this school, and we also have our mission just to change the culture of construction in Ukraine. So, please, next slide. So these two huge companies with our shared values, these values which we share together, we gather together and create these projects with 12 cases of cities, how to rebuild cities after wars and disasters. So we started this project with 12 webinars, and the very important aim was how can Ukraine, the lessons learned. Yes, what should we go to for Ukraine? What should we take for Ukraine, and which mistake we should avoid? Okay. So we invited 12 famous lecturers all over the world. They are not only architects, they are also builders and historians. And what's important, I need to say that all our lecturers, they work with us pro bono. So no money, because they decided to support our country. It's really very important. Now you can see then also what is also. Can you previous slide, please? And previous, I think we can tell the names of our 12 famous lecturers. And I want to add that every expert, he is or she is the best in this case of reconstruction the city. For example, Grzegorz Piatek told us about Warsaw case, how to rebuild Warsaw, and he is author of the book The Best Cities in the World. This is about Warsaw, about their slogan. So Owen Hartley, Christian Wilson, Dr. Harris Piplas, Peter James Larkham, Семен Широчин розказував про Київ, told us about Kiev case, Carolina Hein, Dr. Kit Miyamoto, Lilith Braddell, Svinan Galema, Hans Christian Post, and Pauline was Roosmalen. Sorry for my spelling. And next, please. And of course, this project is very important for me as a Deputy Chairwoman of Architectural Chamber, because we try to connect world-famous experts and Ukrainian architects with license who have a practice or who have a different maybe researchers, not only practice architects, but we try to combine the world expert experience and the experience of our Ukrainian architect in real project, in real cases. So I want to tell their names, because the names is very important. Юліан Чаплінський, Катерина Романенко, Олексій Кулик, Катерина Козлова, Ангеліна Гладушевська, Анна Істієрдо, Дмитро Аранчій, Владислав Фіца, Лідія Чижевська, Анна Кірій,
Кирило Чуйко і Даша Шпицька. They were our architects, Ukrainian, who was moderator of these webinars with Experts International. So now we want, in short way, we want to tell you the main lessons we've learned during our research. So we have a huge number of lessons we need to follow or we shouldn't follow, but now the main of them. So the first case, Coventry, England, and what is important that they created good law as basis for reconstruction. They spent 4 years to create such good law. So it's really very important. Another good point, I think that really good point, they, because of this good law, they solve land ownership issues. It's also very important because in Ukraine we have districts and cities, they are totally destroyed, and we need to not rebuild them, but build them again. So it's really very important to know to solve all these issues. And minus, yes, of such reconstruction in Coventry. In Coventry, they produced cars and they rebuilt this city as city for cars. And it's not okay. No city for cars, city for people. Next slide, please. Rotterdam, it's a very important case which we research, and I share my opinion about this case. So a very important thing that was Rotterdam is a huge port city, and this is business city, this is port city. And when Rotterdam community decided to rebuild their own city, they have very good collaboration with local business. Super businessmen, good architects gather together and make very good ideas and implemented ideas. And it's about good collaboration, it's about money, it's about energy and power, which can be which can appear in these teams, in these teams of collaboration. And also important thing is Rotterdam became a very modern, very contemporary city. It was not occasionally, it is realized decision about how to rebuild Rotterdam. They decided to even destroy buildings which wasn't destroyed by war, but by Deutsche Army. But they decided to open the view to the port, to the river, and they decided to destroy the different dominants. But contemporary architecture is very good and is very good idea. And when we go to the Rotterdam, we can see a super modern city and we can enjoy it. Especially architects love Rotterdam very much. But as for me, it's one of the minus of this reconstruction, because a new generation said that we can discover our cities only by photos or by postcards of our grandmother. So it's not good stories when the new generation has not such experience as touchable discover of city, smell discover of old city, and very important things which cannot be described in common way, but they lost this experience and this chain of
historical moments and events. And our experts in Angelema told us that he agrees that this is a big minus of this reconstruction in Rotterdam. Center of the city was totally destroyed. This is also port, and what's interesting about the city, this is and they had strong planning policy of the city. So they have really good general plan of their city. And what next plus of positive things of this reconstruction, that they realized the importance of the city architect, because in Ukraine we don't have such point of view that architects are very important during the reconstruction. So this is really a huge problem. And also this case is, maybe you will be surprised, but when Khrushchev saw the government, he said that we need the same architecture in Soviet Union. But we can see there are two different approaches. So we have our Khrushchevki, and we have Gavar's modernism buildings, very popular, famous, and they are, as I remember, all the city of Gavar, they are UNESCO's heritage, yes, because it's really a very beautiful modernism. Next slide. In Rotterdam, when I mentioned that local business communicate and good collaboration with architects, there was a super businessman, I forgot his name, but he called himself ambassador of modern architects, and modern architecture is important. So Warsaw, I was the moderator of this case with expert Grzegorz Piątek, and I have so many insights about reconstruction of Warsaw, but in short way, the first and very important people as decision makers, because when we raise the question, who decide to rebuild Warsaw, the answer can be people decide, because political and power of cities decided not to rebuild Warsaw. There was not economical sense. There was not even political sense as they thought at the time, but people voted by their flags back to Warsaw and decided to rebuild the cities. It's very important because it's about a real city and real community, not about walls, but about relationship between people. And they have, it's very important issues that they have existed and conscious list of problems. Before the war, Warsaw had several exhibitions with new urban plan of Warsaw. There was some competition between this plan and conception, and their local community had many discussions about how to build or rebuild Warsaw before the war. And this existing list of problems helped them how to use the war for improve their city, for rebuild Warsaw in a better way. And I think they received this opportunity. Okay. And a couple of words about Bureau Odbudowy Warszawy. There was one center of making decision how to rebuild Warsaw, and it was a good idea because
they solved this problem between very quick decision and long-term decision. Every reconstruction has this struggle and this hard issue, how to connect this quick decision and long-term decision. So they decided when they have a Bureau Odbudowy Stolicy as one office is making decision, the long-term decision makes in one room, and even in the same room, quick decision and long-term decision was making, and that's why they have a good reconstruction and quick reconstruction, because the Warsaw was reconstructed, I think, 4 or 5 years. The main phase, yes, except that the central after was reconstructed, but the first housing, first needs, magazines, shops rebuilt it very quick in 5 years. And very important thing is the phrase Jan Zachvatovich, the nation and its monuments are one. It was like a vision, and that's why people decided to reconstruct the center of Warsaw, but the important moment was they reconstructed in not way how it was destroyed, but how the monuments looked like in before years. This is vision, nation and its monuments are one, and I think we can use it for Ukraine. So it's not such a good example as Warsaw, because I have been to Dresden one time, and I was shocked that the city center was empty. No life there at all. So a lot of tourists, but no life at all. And what also we can summarize, that in Dresden decisions were made by one person. So the mayor of Dresden, he decided just to do the list of doings, and it's not okay. There were no public discussions about this city, so this is also a huge problem. And Dresden went through 2 reconstructions, 2 big reconstructions, and it was a really very, very long process, about 15 years, and it's not a good example. Yes, they have some good approaches, because they are German people. They are really very careful with brick and with a lot of heritage things, but the reconstruction was not. And only now the city is becoming alive. Only now. And yes. Hiroshima, Nagasaki, and Japan, it's very important case. I was interested to know from the experts, Carolina Herrera, that she have been working in Japan long term. And they said that in Japan there is no world vision. But there is a century-old tradition of rebuilding. This is absolutely another building culture, another architectural culture, because they don't try to save the heritage in our common point of view. They try to save masters and tools how to rebuild, and gave this tradition from generation to generation, and even they can work with existing monument, destroyed this monument, and after rebuild it for
studying other generation of masters how to rebuild. So they save not buildings, but the abilities, not the buildings, but ability of people to rebuild. This is absolutely as a cultural point of view impressed me very much. Okay, and the second is they use competition practice for understanding how to solve these problems and how to rebuild the cities. They didn't make competition for a better decision and the second step to build. They use competition like practice. One approach, second approach, like discussion, like a way of thinking, way of understanding and how to make first, second and next step to rebuilding the city. And I think it's a very good idea which we can use to Ukraine. This you can see on the photo atomic dome. History is the next. There are not so many brick and concrete building because Hiroshima was almost wooden, and they have several concrete and brick building, and one of them is atomic dome. The name, brand new name after this atomic explosion, after this disaster. And they decided to save this building look like after this disaster. So for next generation, for looking how can looks like this catastrophe. And I think we should save our destroyed building too. For example, the building of Mykolaiv regional community, for our children to show them how looks like Ruski Mir. And yes, and the other point I want to say you that the Japanese try to change their identity. Warsaw tried to save their identity, but the Japanese tried to change in a new modern way, and Kenzo Tange was one of the older and maybe very important, most important author of reconstruction Hiroshima. Berlin, German. So this is really very acceptable case for Ukraine. And what is interesting that we can feel the difference between Soviet reconstruction, we see European reconstruction in one city. So this is really very, very interesting case for Ukrainian architecture and builders. And I think that we need to follow a lot of things they've done. They also try to use, especially if we talk about western part of Berlin, they have these architectural competitions and architectural practice. Also, what is really very important for very quick, very rapid reconstruction, to use existing infrastructure. This is really very important. When we have this infrastructure, and that's good, we can just rebuild it, but use it. It's really very important if you want to be fast in our reconstruction. Next slide, please. This case was not only about London, but about Great Britain at all, and a very good case how they can involve people in making decisions about reconstruction by social polls, by different exhibitions. In general, their public process was very important part of process of reconstruction. Many exhibitions, many publishing in famous magazines, many discussions, even
king families invited to this exhibition and visited, and by their authority pay attention to different plans. Because they have a specific competition between plans, between institutions, between cities, different cities make like a competition which plans will be better. And different institutions making their plans, and there were like a competition, concurrence between these plans. And the reconstruction of London, this case show us really showing the existing urban planning problems such as density, such as housing in the center of city. They moved out of city housing and create the business center, business city, and this is improve a city with global world business center. Next, please. London is also a very acceptable case. Oh no, that's mine. That's mine. So this is one of the worst case of rebuilding, because they spent billions of dollars just to repair damaged facilities and buildings without general plan. Even now in Sarajevo, they do not have the general plan. So it's really very, very bad example. They just paint in different bright colors the facades of buildings. So this is the case we shouldn't follow, and we need to learn it, because sometimes even now we do the same as they did. So it's not okay. Local authorities and local government very like to paint reconstructed buildings in super colors and called it good reconstruction. Okay, next please. Beirut, this is another case which we shouldn't follow because it was a bad case of reconstruction, and it's about how to create reconstruction and at the same time create the problems for next generation. And why Beirut and Lebanon has such experience, such not good experience. The reason was centralized decision, how to make decision about reconstruction. They have one company, Solidarity called, and one of the owner of this company was a local politician, and his friends local businessmen. So when merger of big capital with politicians and position create solidarity, one single agency about reconstruction, you can become a result with empty properties, with empty center of cities, and reasons and results. Okay. And other minus of this reconstruction, I call it anti-inclusivity, anti-participation, because the citizen absolutely were not involved in making decision how to reconstruct their city. So, and the result, empty properties and copies of Paris and Paris squares in Beirut, which is absolutely doesn't relevant to this city, to this local culture, to this citizens and community. Next, please. Christchurch, New Zealand. This is case of our days, and they had a really very useful experience for us, because almost all actors of this reconstruction, they are alive, and one of course, because
happened in 28, as I remember. So it was not so far from now. What is important, our lecture of this case, his name is Christian, and he was an architecture of rebuilding this city. So all these people have this very useful experience for us, and I think so we need to collaborate with them just to rebuild our cities. And what is really very important, that they used new technologies were used during this reconstruction. So it's also very important, and we can easily take this experience and follow this experience in Ukraine. Very interesting. Please. Kyiv, Ukraine, this is our native case, and some people love Kyiv, some citizens doesn't, but the reconstruction of Kyiv, I think, was quite successful because we have our main street Krещатик, like a single ensemble, and this street is very okay, look like single ensemble, it's the best phrase for this case. And we have typical buildings, and architects was forced to create typical buildings, but they tried to give these typical buildings elements of national identity, and there are lots of buildings in Kyiv with these national elements, and they are very interesting. And Kyiv was rebuilt as a modernistic city, absolutely in the way of this time of after Second World War. And the important things in Kyiv with modernistic reconstruction was Kyiv became very green cities with green yard, with green garden, and it's a quite good moment in reconstruction of Kyiv. Next, please. And the last one case, this is Turkey, and we decided to take this case because they also have such challenge as we have, just to rebuild huge districts and cities. So we have different reasons, but we have the same problem. And I think it's very important for us, for Ukraine, to have to connect with those who rebuild Turkey now, just to maybe to create some thinking tank to solve the same problems, because they also have to rebuild a lot of buildings and facilities and infrastructure. And also they have huge problem because of a lot of deaths they have. So we have the same problem. That's why I think that we need to collaborate to solve the same, to find the best ways to solve our problems. And what is important, that the main reasons of their tragedy, of course, it's nature, but not only the nature. Also, they have insufficient control over construction. So many contractors, many builders, they did not follow the necessary standards. And also, that's a huge problem in Turkey. We do not want Ukraine to follow this way when we broke the rules, standards, and the laws of physics. Because sometimes we do it. Next, please. I think it will be conclusion on the next slide. Which conclusion we have after this 12th case? I called it like 2 ways of making decision how to rebuild, how to reconstruct the cities. The one way is European model. It
consists of joint complex solution, the involvement of citizens in the development of solution. Oh, a good model, say Natalia. Good model. So the European model, it's not some kind of official name of this model, just to understand the way we should follow. So this is European model. Maybe later we will find the right name of this model, but yes, Ukrainian model. We want, yes, it to be Ukrainian model. So the model we should follow, joint complex solution, complex. We have huge problem and huge issues, and it can't be solved by easy solution. No. So only joint complex solutions. The involvement of citizens in the development of solutions, it's really very important. And special architects and professional institutions. So we need to unite together just to find and then improve these complex solutions. Competition, it's really very important to compete among cities, among institutes, among a lot of architect companies. So we need to have health, yes, a very ecological competition between the cities. This is really very important. Such situation was in Great Britain. So they tried to find the best decision and to win this competition, because if you won, you will receive a lot of money to rebuild your city and the great support of the citizens of this city. So it's really very important. Decentralization of decisions. This is also very important to follow, because when we have only one decision, this decision can be wrong. But we we can make these wrong decisions millions of times. So we need a lot of decentralization decisions. We need to find the best way. Choose the way, then do it, and then decide if it's good idea or not good idea. So it's really very important. Horizontal connections and collaboration. It's also very important. And our project show us that a lot of people among the whole world, they want to help us. They just need these rules. They just need this platform to collaborate with us. They just told us, please tell what should we do for you, in which way. We are ready to help you, even pro bono. So it's really very important to create this platform for collaboration with the whole world. And competition practice in architecture. It's also very important. Not to find the best project and to repeat it in each city, because we have already such experience in Soviet Union. When you are in Kharkiv now, and sometimes you can't understand that you are in Kharkiv, because the same buildings in Kiev, the same buildings in Kherson. So it's not good practice. Warsaw, Dresden, London, Coventry, Rotterdam. There are a lot of good European cases we need to follow. There were two types and two ways, two tendencies, which we saw: the European model, Natalia said, and the model of developing countries, we called it. It's like, it's about Beirut, Sarajevo, and nowadays situation in Turkey. So what we see in these countries? First, centralized decision. One person, one company
one community, one authority is making decision and improving. The second, as I told about Beirut, the merger of big capital with political positions, the organization of single agencies like Solidarity in Beirut that distribute funds and implement reconstruction. If you have such situation, you will have empty properties. The third one, the absence of contest, clear rules and competition, and blocking the participation of citizens and in decision making, anti-inclusivity, anti-participation, and pressure on the communities of architects and opponents. We saw that situation in Turkey, and unfortunately we saw the situation in Ukraine. And when we research these two types of way, my opinion is that Ukraine very close to the second model is about developing countries, because we see all these points from centralized decision to the pressure on the communities of architects and opponents. It's a pity, but this is our reality. Next. Maybe our good idea and to share the hope about reconstruction, I think we should together find the Ukrainian unique model how to rebuild Ukraine. Our contacts, please, previous one. I want previous one. What about Ukraine? So let it be. And what about Ukraine? We decided not to ride the way which Ukraine is following now, because we think that we have enough time and possibility to unite together for better European model of reconstruction. So we hope that Ukraine will follow European model. We want to be a part of Europe. We want Ukraine to follow this European model of reconstruction. I agree, but European plus unique. That's all. Yes, thank you very much. Yes, and we have all these cases, not only these 12 cases, but also plus 3 additional webinars with the reflection of Ukrainian architects who were the moderators of these cases. They are in Ukrainian, so 12 cases in English and 3 webinars and in Ukrainian. So please share this information. View these webinars. They are really, we think they are really good, thought-provoking. They are thought-provoking because after watching them, you will see how many different ways, tips, and a lot of good things we can follow in Ukraine. We can provide in Ukraine. That's very important. You can see this webinar in YouTube channel ProPM. There should be a link, but at previous slide should be a link for 12 webinars. Okay, so follow ProPM YouTube channel and see cases and create your own thoughts. Thank you for attention. Olga.
Давайте зробимо так. Наша наступна частина програми дуже важлива, і вона о 17:30 має початися за 3 хвилини. Це буде прем'єра фільму «Голос українських архітекторів». We will have at 5:30 the premiere of movie The Voices of Ukrainian Architects, and this film is more than 1 hour. So my suggestion is if you need to smoke the toilet, so on, you can do it, and we can gather in 5 minutes here for this premiere. Yes, thank you.
invite you to our special moment. Please come back. I will tell you when start. I want to say a little speech. Colleagues, Mr. President of National Union, we cannot start without you. Mr. President, you are very welcome. So maybe this is the most touchable moment personally for me, because this part of our exhibition was my own responsibility, how to give the voice to Ukrainian architects. And we collected these videos from all over Ukraine, and this is about importance of Ukrainian architects. This is about our voice. It's about our power, our creativity, and how can architects who are in military forces now, who defend Ukrainian values, Ukrainian architecture, Ukraine at all, how they can think about future and how can be still architects in different moments, in different situations, in very important situations as huge ruins and huge war in Ukraine. So this is about voices of Ukrainian architects. And Alexander Pavlovich, can you say a couple words? Спілка архітекторів ніколи не стояла осторонь ні від яких соціальних процесів. Ми були майданчиком для двох революцій. І з першого дня великого повномасштабного вторгнення в спілці почали працювати волонтерські штаби. І один із них працює по сьогоднішній день, і це тільки незначна частина нашої допомоги. А взагалі наші колеги приймають участь в абсолютно різних проєктах, вони всі працюють на перемогу, і дуже багато наших колег вже в війську. Причому ми будемо чути голоси не тільки тих, хто пішли в армію і пішли в тероборону, Нацгвардію і вже на фронті, а й тих, хто, скажімо, тримається в тилу. Це дуже все важливо. Ми віримо в свою спільноту, ми частина нашого українського суспільства, частина нашого українського народу. Я думаю, в тому якраз і полягає значимість цієї історії. Давайте подивимося цей фільм. So, welcome to see the voice of Ukrainian architects, the voice of all of us. Very touchable moment, please, and share after the film your impressions. So we can start. Ідучи на війну, я розумів, що можу більше не повернутися до свого дому. Я мав захистити свободу. Це звучало в мені всередині. Ідуть козаки по полю. Зараз я солдат. Я тут на фронті. Сьогодні я тут і готовий до подолання викликів, що стоять перед Україною для досягнення її процвітання. Зараз нам треба вистояти і перемогти.
Я називаюся Данило Гоман, архітектор, місто Київ. Мене звати Штефан Єгор. Я архітектор, що добровільно пішов в армію на початку війни. Я Казміренко Вячеслав, архітектор з Києва. Я Литовченко Дмитро, архітектор. Але наразі від початку повномасштабного вторгнення російської держави-агресора служу в лавах Збройних сил України. Мене звати Антон Соловальник, я архітектор. Я народився, все життя прожив і сподіваюся, що не скоро помру в місті Києві, в нашій столиці. I am an architect, but now I am a warrior of armed forces of Ukraine. Мене звати Анна Кірій. Я архітектор за своєю професією, за своїм покликанням. Я Надія Кожем'яченко, архітектор з міста Київ. Привіт, моє ім'я Роман Романюк. Я власник невеликої проєктної організації в Києві. Архітектура для мене – це не просто робота. Це моя творчість, моє мистецтво, моя місія. І до війни я зі своєю командою творили і створювали архітектуру. Моє ім'я Роман Кучер, я архітектор, мешкаю в місті Київ. Мене звуть Микола Морозов, я архітектор компанії «Архіматика», керую креативним відділом цієї компанії, працюю в Києві все своє життя. Я Давидов Анатолій, заслужений архітектор України, декан факультету архітектури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, завідувач кафедри архітектурного проєктування, кандидат архітектури, доцент, головний архітектор проєктів архітектурної майстерні ТОВ «Гурт-проєкт». Мене звати Володимир Примак, я архітектор із Києва. Мене звати Олег Гречук, архітектор. Я народився в місті Борислав Львівської області, 26 років мешкаю в Києві, де навчався в Академії образотворчого мистецтва і архітектури, отримав фах архітектора. Я Аліна Возненко, український архітектор з 10-річним досвідом роботи у галузі будівництва і архітектури. Я Велер Олексій, інженер-проєктувальник, директор проєктної компанії в місті Київ. Я Богдан Куцевич, архітектор, аспірант з Києва. Мене звуть Олена Іванова, я архітектор. Я закінчила Київську національну академію мистецтва і архітектури. Я Дарина Гайвець-Добровольська, архітектор. Це моя мама Тетяна Добровольська, архітектор зі стажем роботи більш ніж 50 років, членкиня Національної спілки архітекторів України, онука та донька видатних українських архітекторів. Я Антонюк Дмитро Іванович, керівник навчально-творчої майстерні Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Я Віктор Ковбанов, архітектор із Києва. Я токарев Денис, я магістр містобудування, спеціаліст з інженерного. У 2017 році в мене виникла необхідність стати активістом. А тепер я ще є магістр архітектури та член Національної спілки архітекторів України. Мене звати Дмитро Аранчій. Я архітектор і патріот. Засновник майстерні Аранчій Architects. Мене звати Шеметюк Олексій, архітектор, керівник архітектурного бюро, керівник Київського осередку архітектурної палати Національної спілки архітекторів України. My name is Oleg Sliptsov. I am the president of the Ukrainian Academy of Architecture. Я Лисенкова Вероніка, архітектор-реставратор, місто Київ. Привіт, люди планети! Вітаю вас, Україна! Я Юрій Рентовт, архітектор та дизайнер з Харкова. Вітаю! Мене звуть Макс Розенфельд, я українець, я з Харкова, я кандидат архітектури, скоріше історик архітектури, ніж практикуючий архітектор та художник. Я Крис Наталія Іванівна, архітектор-дизайнер, народилася в місті Ізюм Харківської області. Я Бойвер Олександр,
архітектор, дизайнер, член спілки Союзу дизайнерів України. Народився в місті Ізюм і все життя прожив і зараз живу і працюю в Харкові. Тернопіль Олеся, архітектор, дизайнер. Мене звати Дмитро, прізвище Анішнюк. В цивільному житті архітектор і дизайнер інтер'єрів. На даний момент я знаходжусь в лавах ЗСУ. Я Сергій Бобак. За фахом я архітектор. Народився я в місті Львів, проживаю в місті Києві. Зараз фактично знаходжусь у цьому чарівному місті Львів. Я архітектор Ігор Подоляк, знаходжуся у центральній частині міста Львова на площі короля Данила Галицького. Всім вітання з Львова. Ми Катерина та Марія з архітектурної майстерні «Смайк». Я Сурова Олеся, архітектор з міста Одеси. З вами Шакаль Дмитро, архітектор та засновник будівельної компанії Брік Груп з Одеси. Мене звуть Людмила Белікова-Люльченка, керівник відділу розвитку архітектурного проєктування, компанія «Будова» міста Одеса. Доброго дня, мене звати Назарова Ірина і це моє відеозвернення для проєкту «Голос українського архітектора». Тобто я є архітектором з міста Одеси з 20-річним стажем. Я Бобрик Марія, архітектор. Живу і працюю в Ужгороді. Мене звати Тарас, я архітектор з міста Ужгород. Мені 37 років і 15 з них я проєктую. Я Лариса Поліщук, архітектор, кандидат архітектури. Працюю в команді дослідників комплексу Палацу Потоцьких, який є невід'ємною складовою частиною міста фортеці, історичного міста фортеці Станіславова, тепер Івано-Франківська, який був реалізований як ідеальне місто у 1662 році на ренесансних містобудівних концепціях Європи. Я Сербін Анна, архітектор-реставратор. Працюю в команді підприємства «Простір інноваційних креацій Палац». Я Сергій Рибачук, один із сотень українських архітекторів, яких війна буквально вирвала із творчого процесу і здавалося назавжди. Я Олексій Образцов, архітектор з міста Дніпро. Мене звати Филимонов Сергій. Я Каширіна Наталя. Ми архітектурне бюро Филимонов Каширіна Architects. Я Потушкіна Ольга Олексіївна, архітектор міста Дніпро, власниця архітектурного бюро архітект, а головний архітектор проєктів, голова експертної комісії та комісії з авторського права та професійної етики Палати архітекторів. Мене звати Тетяна Сова. Я архітектор з Донецька. Зараз я знаходжусь у Донецьку, в самому центрі подій. Я Сергій Козак, архітектор із міста Хмельницького. Я Ліза Євсеєва, я працюю в Новій Каховці архітектором з 2007 року і з 2012 року є керівником наукових проєктів Новокаховського товариства культурної спадщини. Я Богоявленська Євгенія, сертифікований архітектор, член Національної спілки архітекторів України з міста Ялта, Україна, Крим. З 2014 року через окупацію росіянами Автономної Республіки Крим змушена була переїхати до Києва. Я Русак Василь, сертифікований архітектор із писанкового міста Коломия, що на Прикарпатті. До війни я займався об'ємною архітектурою, проєктував житлові, громадські та промислові будівлі. Старався йти в дусі часу, але одночасно зберігати нашу національну архітектурну думку.
Я Федоріщева Юлія. Живу та працюю в місті Бровари Київської області. Доброго дня, я Сайр Рахмаді, архітектор, інженер-проєктувальник, місто Чернівці. До війни я мав би захищати дисертацію фахову, але лютий 22-го змінив все. Перші пару місяців після початку повномасштабного вторгнення я забув про свою архітектурну діяльність, забув повністю. В цей час проводив дуже багато часу на свіжому повітрі в колі нових друзів. Був залучений до оборони Києва. Мій товариш і партнер по архітектурному бюро зараз проходить службу в одному з підрозділів Національної гвардії. Я перекваліфікувався і займаюся розробками в оборонному комплексі. Маємо співробітника Євгенія, який зараз перебуває на сході України. Частина співробітників працює зі мною за новим фахом. Війна йде з 2014 року. Я дотичний до війни 2015 року. На жаль, у 2022 році прийшлося повертатися знову. Сьогодні я тут, власне, неважливо де. Готуюся з побратимами вирушити контрнаступ, який, можливо, буде не останній, але хотілося б, він був вирішальний і привів нас остаточно до перемоги. Мені боляче усвідомлювати той факт, що я в свої 37 років, маючи більше 10 років практики роботи в архітектурній спеціальності, як незалежний архітектор і 6 років навчання, і я вимушений зараз крутити автомати до зенітної установки. Ще за кілька місяців до того, як російські ракети полетіли на українські міста, а воєнні злочинці зайшли на територію моєї держави і почали терор та вбивство мирного населення, я розумів, що вторгнення невідворотнє. Тому, не маючи досвіду в воєнній справі, прийняв рішення записатись в територіальну оборону. Але масштаби того злочину виявилися набагато жахливішими, ніж я міг собі уявити тоді. Тоді вже з перших днів війни я пішов добровольцем в Збройні сили. Зараз перебуваю на сході країни в якості капелана. Несу душпастерську службу, надаючи допомогу і підтримку нашим воїнам та цивільним, які зазнали душевних та фізичних втрат від дії агресора. Я захищаю, я сподіваюся, що я захищаю цивілізацію від варварів зі Сходу, тому що в Києва були величезні шанси стати не гіршим за Брюссель, за Париж, за Відень, якби не наші вороги зі Сходу. Вони нищили сотнями років нашу культурну спадщину, нашу культуру, нашу свідомість. Вони вбивали, саджали, висилали талановитих людей, наш фонд культурний, і продовжують це робити. Зараз наразі є шанс дати цьому відсіч і остаточно розставити крапки над «і». Зараз я солдат. Розвідка морської піхоти. У нас зараз відбуваються драматичні події в країні. Останні 9 років. Збройні сили України і небайдуже суспільство займаються зараз архітектурою держави на покоління вперед. 24 лютого все змінилося, і на даний момент я бороню свободу і незалежність своєї держави на околицях міста Бахмута в складі легендарної 80-ї бригади. Позивний, само собою, архітектор. На даний момент я займаюся в основному ландшафтною архітектурою. Роботи та замовлень доволі багато, встигаю лише виконувати. Іноді навіть є черга. Зараз ми знаходимося в приміщенні Страта 22, де розміщено інтерактивний тренажер. Тут представлені як і новітні комплекси озброєння, так і старі радянські, на яких вже успішно пройшло тренування близько 16 тисяч військовослужбовців. В ході служби я освоїв спеціальність оператора безпілотних літальних апаратів і практично застосовую навички.
Цей напрямок для мене пов'язаний з впливом технологій в усіх сферах людської діяльності. Хоча обставини привели мене до використання БПЛА в військових цілях, я впевнений, що ця технологія також все більше буде проникати в цивільне життя і в тому числі впливатиме на архітектуру і як засіб, і як процес, і як об'ємно-просторовий фактор. Ми, архітектор, як ніхто інший, відчуває та бачить міць споруд, красу їх. На жаль, зараз не тільки окремі споруди і квартали, але цілі міста щезають з наших земель, нашої країни. Першочергово я хотів би задатися не архітектурним, а трішки загальним питанням. Чому всі, хто обговорює тему української архітектури та війни, товчаться навколо терміну «повоєнна відбудова»? Кажуть, що й готуються гідно відбудовувати Україну після перемоги. Щодо самого терміну, то він, ймовірно, означає якесь грандіозне будівництво, яке буцімто стартує після повного закінчення бойових дій і зменшення відповідних ризиків до нуля. Як на мене, такий сценарій є хоч і бажаним, але лише одним із можливих множини варіантів розвитку подій. В той же час це свідоме ігнорування самого факту війни прямо зараз. Є ще варіанти, наприклад, ізраїльської моделі з помітними постійними ризиками і велика множина інших, менш приємних варіантів. Повоєнна для багатьох означає те, що люди, архітектори, знаходяться в очікуванні події, після якої різко з'являться бюджети та багато роботи. Але це, на мій погляд, є своєрідним самообманом. Небажання вистробити з зручної теплої ванни, звичайних алгоритмів роботи, звичайних цін за свою роботу та очікуваної якості будівництва. Викликів просто зараз для архітекторів більш ніж досить. Мар'їнка, Солідар, Бахмут. Це, на жаль, не весь перелік міст, які зараз фактично не існують, які стерті з лиця нашої землі. Зважаючи на руйнування, які несе важка артилерія і ракети, ти розумієш, що після війни роботи по відбудові держави буде багато. І хочеться зробити нашу державу кращою, надійнішою і незалежною. Ми мали жахливий досвід в 2000-х роках, пов'язаний з хаотичною забудовою, неякісною забудовою, ущільненістю забудови, відсутності людоорієнтованості взагалі в підходах до проєктування. Тому зараз ми маємо самі собі поставити діагноз, визначити алгоритм лікування і чітко його дотримуватися. Важливою також є робота на перспективу для майбутнього. Але це не мають бути архітектурні візії та авторські ідеї, а спільні правила для їх реалізації. Робота над актуалізацією професійних законів, конкурсних процедур та створення професійних спільнот. Вбачаю в перспективі співпрацю з нашими західними і сусідніми державами, які мають до нас дружні ставлення і співпрацю для розбудови і відбудови нашої країни. Я переконаний, що наші хлопці і дівчата нічим не гірше за міжнародних кращих експертів і мають високі навички і вміння для проєктування якісної архітектури. Я ж бачу майбутнє України як модернову, сучасну країну, яка є передовою в світі демократичною, людиноцентричною, урбаністичною, де світ і місто будується навколо потреб людини в першу чергу. І я готовий вкладати туди всі свої навички і знання для того, щоб це стало реальністю якомога швидше. Я дуже люблю Львівський залізничний вокзал. Я безліч разів їхав в різні подорожі саме з нього. У мене дуже приємні теплі спогади. Але зараз я бачу там тільки тисячі людей. Кожен раз, коли я знаходжуся в приміщенні вокзалу, я бачу тисячі людей, які ті перші дні втікали від війни. Людей, які кидали валізи для того, щоб більше змогло евакуюватися. Це дуже страшна картина. І це тільки маленький фрагмент загальної біди, яка зараз є в нашій країні. Ми відбудуємо. Ми зробимо все краще.
Але зараз нам треба вистояти і перемогти. Слава Україні! Нас чекає друга війна з самими собою, з внутрішнім нашим драконом. І хочеться вірити, що ми зможемо перемогти. Таких, як я, нас сотні, мільйони. Ми обов'язково переможемо нашого клятого ворога і відбудуємо, і розбудуємося. Все буде, друзі, все буде. Віримо і працюємо на перемогу. Маю від Господа Творця дар, яким хочу ділитися і далі продовжити діяльність в цій сфері. Всіх благословляю во ім'я Отця і Сина і Святого Духу. Хай Господь береже і веде вас шляхами життя. Я впевнений, що ми дотиснемо. Так буде. And a honorary descendant of Ukrainian heroes. I'll never breach my oath and will never break the trust of Ukrainian people. I'll never avoid difficulties. I'll never accept a defeat. My only goal is the victory. My task is the service to Ukraine. I'll steadily train my power and will. I will always be faithful to my teammates. I am the weapon of the victory. I am the hope of the future. Glory to Ukraine. Glory to heroes. Влітку 22-го року, коли я вперше приїхав на Донбас, я наче приїхав до себе додому. Донбас виявився для мене ріднішим, ніж Київ. Це архітектура часів СРСР, часів фашизму над людською думкою, її психологією, філософією, над людиною як ідентичністю. Сьогодні уже недостатньо створити просто красиву будівлю з красивим фасадом. Архітектура майбутнього – це більш глобальний процес, який буде диктувати становлення людини, характеру її, її розвиток, її творення цілої нації. Українська архітектура має унікальну можливість стати майданчиком нових тенденцій, переосмислення філософії та психології міст і архітектури в цілому. Архітектура має говорити з елітами, з громадами. Архітектура має стати відкритою і прозорою для кожного. Тоді наші міста справді будуть відновлюватися. Ми будемо любити і цінувати те, що спільно відбудували, на благо нас і всього людства. Наші міста стануть гнучкими до викликів часу. І це буде нова ідентичність української архітектури. Війна показала нам, українцям, що ми сильні і згуртовані. Демократія всього світу сильна і згуртована. Про нашу свободу, хотів наш рідненький і наших коханих. До початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну працював архітектором в сфері архітектурно-будівельного проєктування. Маю великий досвід в сфері проєктування медичних закладів. Останній об'єкт проєктування і реалізації – новий корпус дитячої лікарні «Охмадит» в місті Києві. За свою довоєнну діяльність я мав досвід роботи в проєктах різного масштабу, від індивідуальних замовлень дизайну інтер'єрів та проєктування приватних будинків до участі в роботі над крупними комерційними проєктами в понад 100 тисяч квадратних метрів в міжнародній команді учасників проєктування та будівництва. В нашому архітектурному бюро «Баранбюро» ми обговорювали наші мрії. Кожного вони були чудові. Побудувати найкращий будинок в світі. Мандрувати, побачити весь світ. А я хочу озвучити свою мрію. Моя мрія – це щоб мої діти жили в нашій незалежній вільній Україні. Країні без війни. Я пробую зараз здійснити цю мрію. І мені це вдасться. Я впевнений. Коли я був студентом, мені на одній з лекцій дуже сподобалась одна теза, яку сказав тоді наш викладач, те, що архітектор – це друга по відповідальності професія з усіх, які є. Архітектура для мене не просто професія, не просто ідея, якій я присвятила життя, а це для мене мова, якою я говорю з людьми, якою я говорю до світу. До 24 лютого я проєктувала житлові комплекси, дитячі садочки, пожежні депо по всій Україні. Зокрема, в Дніпрі, Енергодарі та Харкові.
цивільному житті до війни я реалізовувався, власне, як концептор, себто людина, яка ідеї загортає в форми, що передають зміст. Все моє життя пов'язане з проєктуванням, будівництвом об'єктів та з вихованням архітектурної молоді. До війни я брала участь у розбудові сучасного Києва разом із командою кращих архітекторів України. До війни я працював як керівник архітектурного бюро. Наша команда займалася проєктами для України та Близького Сходу. Також ми приймали участь у різноманітних архітектурних конкурсах. Основна моя діяльність – це проєктування невеликих будинків, одноквартирних приватних будинків для середнього класу площею від 100 до 300 квадратних метрів. І я зробив кілька десятків таких проєктів, які збудовані в основному в Київській області. До війни займався проєктуванням об'єктів енергетичної інфраструктури. І зараз займаюся. Це моя остання робота, яку ми не завершили до війни. Я знаходжусь у селі Витачів. Це 60 кілометрів від міста Київ. Це місто сили. Природа, земля, хліб. Частина ДНК України. Про це моя остання робота. Пекарня «Хліб та кава». На початок війни ми його не завершили, але встигли поставити печі. З перших днів війни хазяїва пекарні, сім'я Собко, пекуть тут хліб та відправляють його на фронт. За рік війни все доробили. Зараз сюди їдуть люди вільно та глибоко дихати. Наша компанія архітектурно-проєктна творча майстерня давно займається проєктуванням житла, адекватного житла, доступного житла. І ми пропагуємо адекватну архітектуру. Адекватну архітектуру в часах післявоєнних буде дуже затребувано. Ми стараємося зробити так, щоб ресурси і засоби, які посідають звичайні люди в Україні, могли забезпечити їм найкращі умови для проживання, для достойного життя. В мирному житті я займався проєктуванням житлових і громадських споруд, реставрацією пам'яток архітектури. На тепер життя різко змінилось. Я з родиною не виїхав з країни. Ми намагаємось пристосуватися до нових умов. Чим можемо, допомагаємо нашим Збройним силам. В цивільному житті до війни я займалася міським плануванням, мала власне архітектурне бюро. До війни і зараз проєктувала житло і заклади для відпочинку, торгівлі, освіти. Багато родинних будинків збудовано за моїми проєктами. Також розробляла містобудівні креслення, нові житлові мікрорайони та детальні плани існуючих територій. До війни ми займалися проєктуванням багатоквартирних житлових комплексів, торгівельних комплексів, будівництвом та проєктуванням лікарень, шкіл, дитячих садків. В основному я проєктую житлові будинки і таунхауси. Також в мене є свій YouTube-канал, на якому я розповідаю про архітектуру та проєктування. Зараз я знаходжусь у Вінниці. Місто, яке прихистило мене, яке надало мені можливість проєктувати. Наразі я стою на ганку кляштору Капуцинів в центрі міста, де недавно закінчив проєкт реконструкції. Моя діяльність до війни – архітектура, дизайн інтер'єру та екстер'єру. Зараз я стою біля будинку, який ми почали будувати ще до війни.
2022 рік мав стати найкращим роком. У нас було багато планів, ідей, проєктів. З початком війни все змінилося. Активна діяльність нашої компанії з проєктування та будівництва у 2022 році була призупинена, а ми почали займатися підтримкою держави та волонтерів. Війна і тут у нас, на найдальшому західному куточку країни. І хоча, дякувати Богу, до нас не долітали ракети, війна всоталася в життя кожного. Перед початком повномасштабної війни я приїхала до батьків на різдвяні свята. Вони живуть в Донецьку. Я хотіла їх вивезти до Одеси, але не встигла. І застрягла тут. 24 лютого 2022 року змінило все. 85% архітекторів з моєї фірми колективу поїхали в евакуацію та не повернулись. З 8 будівництв влітку 22 року відновили тільки 3, але, на щастя, всі в Дніпрі. І це вже була наша перша перемога. Інвестори вірили в успіх. Я знаходжусь на своєму об'єкті «Пасаж», який розташований у центрі міста Дніпро, який має 2 нагороди Національної спілки архітекторів України та був номінований та вибраний на нагороду Державної премії України у 2013 році. Я вимушений зараз крутити автомати до установки, замість того, щоб створювати прекрасні, комфортні, чудові простори, в яких все освітлено і приємний мікроклімат, енергоефективні матеріали, використовуються сучасні технології для будівництва. Все це я люблю. Все це я люблю робити інформаційним, якісною моделькою, знімати колізії на синхронізації між різними. Але я не можу цього робити. У мене немає змоги, тому що прийшла Росія і вона забрала мою роботу. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації я була змушена призупинити діяльність бюро та тимчасово виїхати за кордон. До початку повномасштабної війни фірма займалась розробкою великої кількості проєктів біля 10. Загальна площа об'єктів від 120 тисяч квадратних метрів до 8 тисяч квадратних метрів. Багатофункціональні та житлові комплекси, бізнес-центри, готель, музей у місті Дніпро, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Умані. Та велось біля 8 будівниць паралельно. Над об'єктами працював злагоджений професійний колектив архітекторів. Російсько-українська війна внесла в мою професійну діяльність свої корективи. Я почала працювати на українському виробництві з виготовлення бронежилетів та бронешоломів, яке 24 лютого 2022 року опинилось під російською окупацією, як і багато масштабних українських підприємств. З початком повномасштабної війни наше виробництво відбудовано подалі від лінії фронту. З перших днів війни, коли ми усвідомили це жахіття, мабуть, спрацював цей генетичний код, і ми вирішили, що ми повинні не залишати своє місто і свою творчість переключити на якусь допомогу ЗСУ і для фронту до досягнення общої суцільної мети перемогти і звільнити нашу батьківщину. Тобто ми почали виготовляти сітки. Тобто я зараз стою на фоні своїх виробів, і так, може, дуже символічно зівпало. Це 35-та сітка. За цей рік ми зробили більше 1000 квадратних метрів сіток, які ми відправляємо в самі гарячі точки бойові, щоб вони захищали наших хлопців, техніку, окопи та інше. Війна руйнує, архітектори створюють. Разом з усвідомленням масштабів руйнації та проблем з відновленнями цементується впевненість – українці потребують найкращих архітектурних рішень якнайшвидше. Наразі ми повертаємось до роботи. Я дуже радію бути цілим і, звичайно, відчуваю велику вдячність по відношенню до тих, хто зараз боронить Україну і дає можливість нам, відчуваючи цю вдячність, реалізовуватись. І реалізовуватись так,
щоб ті, хто тут народяться, мали ще більше причини боронити її, бути уважним один до одного, творити життя. Бо Україна і її ДНК – це любов до життя. Так сталося, що під час війни, після широкомасштабного вторгнення, я став складовою групи харківських локальних архітекторів, яка працює з фондом Нормана Фостера з питань відродження, стратегії відродження міста Харкова. І ця робота дозволила мені, людині, яка гадала, що все знає про історію, архітектурну історію Харкова, історію Харкова, узнати дуже-дуже багато нового. Цей процес для мене особисто був таким процесом, певно, навіть самоідентифікації, точніше, самоусвідомлення. І я дуже, як це не дивно звучить, вдячний таким жахливим обставинам, що це відбулося. Зараз робимо проекти з відновлення пошкоджених в результаті обстрілів цивільних будинків, проекти з влаштування укриттів та альтернативних джерел енергії. Зміна напрямків – не єдиний вплив війни на нашу професійну діяльність. Війна для мене – це руйнування, в тому числі тих проєктів, які я робив. Один з будинків, в нього влучила ракета від системи залпового вогню, і на сьогоднішній день ми відновлюємо цей будинок, і добре, що є така можливість. Зараз я на авторському нагляді на будівництві нашого житлового комплексу. Він розташований на схилі пагорбу. Особливість комплексу полягає в тому, що більшість будівель була побудована саме зараз під час війни, під вой сирен та обстрілів. І все це стало можливим завдяки героїзму українців, нашим Збройним силам та світовій підтримці, за що величезна подяка. Ми зараз знаходимося на одному із наших останніх об'єктів, який зараз знаходиться на завершальній стадії. Це є проект реставрації вежі «Цитаделі» у місті Львів з прекрасним виглядом. Ми дуже тішимося і дуже дякуємо, що маємо можливість працювати, продовжувати творити, адже творчість допомагає пережити найскладніші часи. Ми продовжуємо творити для наших дітей, для нашої країни, і ми віримо, що спільними зусиллями ми зможемо зробити нашу країну кращою, комфортнішою, зеленішою. Також війна дуже сильно вплинула і на ринок матеріалів. До прикладу, ми проєктували гараж з навісом, і під цей навіс я запроєктував трубу. І в продажу цього діаметра труби не було. Чому? Тому що Маріуполь і Азовсталь, на якому випускали ці труби, зруйнований. Сьогодні дуже тихий день. Навіть фронт став тихіше, його тут зараз не чути, хоча він за 20-25 кілометрів звідси. Це за мною міст, який веде до села Богородичне. Це Святогірська громада. Це місце, яке в травні, в червні 22-го року зупинило наступ. Дуже важко бути уважним, коли все навколо руйнується, коли все навколо намагається зруйнуватися, або коли все спустошене зсередини. Дуже важко бути творчим, коли задане питання твого існування. Важко продовжувати любити у відповідь на руйнування та не перетворитися на ненависть. Зло прагне завоювати, заволодіти, перетворити все на себе. Зло прагне бути з великої букви. Збройна агресія Росії проти України підсилила і актуалізувала наші дослідження цієї безцінної матеріальної спадщини не тільки регіонального значення, але і загальноукраїнського, можливо, загальноєвропейського. Our cultural heritage is invincible as long as we are. Ми з вами зараз в самому центрі міста, нашої незламної столиці, нашої незламної держави. За моєю спиною будівля Національного художнього музею України. Це об'єкт культурної спадщини. Він стоїть вже 120 років, і за цей час, декілька років тому, вперше почалися реставраційні роботи, які, на жаль, зупинила війна.
Не дивлячись на обстріли Києва, в 22-му році ми продовжували проводити реставраційні роботи, які, на жаль, зараз прийшлося зупинити. Це один з тих музеїв, який, на щастя, не постраждав. А от 330 іншим музейним будівлям в Україні так не повезло. І вони або повністю зруйновані, або постраждали від нападу агресора. Постійно мандруючи українським сходом, я помітив, що українська архітектурна ідентичність яскраво відображена в деталях, які прикрашають будівлі. Природні матеріали, з яких будівлі створені, являють собою прихисток щирої української душі. Зараз ми знаходимо прихисток в нашій спадщині. Це старовинні, міцно побудовані об'єми з цегляних склепінчастих конструкцій. Усвідомлення цінності цієї спадщини надихає мене користуватися нею зараз і в майбутньому відтворити і зберегти для прийдешніх поколінь українців. З початком війни ми не ставимо на паузу проблему дослідження, охорони та збереження культурної спадщини, а навпаки, ми відчуваємо гостру необхідність в збереженні нашої ідентичності. А це можливо тільки через збереження матеріальної спадщини та нашої історії. Зараз я тут, у Палаці Потоцьких, у місті Івано-Франківську, і проводжу дослідження, які, на мою думку, є надзвичайно важливими для самоідентифікації, для популяризації української ідентичності у світі. Ми бачимо в археологічних залишках міста і нашого комплексу ресурс для міського планування. І ці проблемні зони, вони перетворюються на зони можливостей. Зараз під час війни основне наше навантаження – це руйнація радянських та російських міфів щодо культурної спадщини півдня України. Власне, на прикладі Нової Каховки ми розповідаємо про те, що південь України є надзвичайно українським та мультикультурним. Це саме ті землі, де українці, кримські татари, греки, німці, шведи, французи жили спільно, тривалий час, ділили радості, ділили біди, поки не прийшла туди Російська імперія. В 2021 році ми відкрили два наші прекрасні об'єкти. Один – це аквапарк в місті Мукачево для прекрасного дозвілля містян і гостей міста. Ми відкрили в першу чергу будівництво Центрального офісу Національної служби здоров'я України, нашої нової реформованої інституції. І ми відкрили центр надання адміністративних послуг в місті Нова Каховка. Ідея цього об'єкту була зробити прекрасний простір для людей з гідністю, для того, щоб вони спілкувалися з державою як сервісом, для того, щоб вони отримували всі послуги в дружній, прекрасній, красивій атмосфері, в просторі висотою 5 метрів. І, власне, в вересні на День міста Нова Каховка відбулося відкриття цього проєкту, цього об'єкту. Ми всі посміхалися, ми всі обіймалися, ми раділи щиро. Було дуже багато містян на відкритті. І хто би міг знати, що менше ніж за півроку це місто буде окуповане. І що люди вийдуть на протести проти окупації цього міста і зберуться саме під цим будинком. І від цього будинку вони пойдуть великим маршем до центральної площі свого міста. Люди будуть сміливі, люди не будуть боятися дивитися ворогу в очі. Це про гідність, це про українців, це про нас, це про нашу ДНК. Після окупації щодня ми бачимо, як руйнуються будинки Нової Каховки, щодня ми знаємо, що гинуть люди. Ми втратили багато наших активістів, втратили з ними зв'язок, багато з них були на так званих підвалах. Тобто історія кам'яних вишиванок сьогодні – це не тільки історія тих часів, коли місто будувалося, це історія сьогоднішніх трагедій. І ці трагедії дуже тісно сплітаються з
тим українським кодом, який є на фасадах новокаховських будинків. Архітектура – це місток між минулим і майбутнім. Це вкорінення в рідну землю. Назавжди. В цьому я переконана. Це є фундаментом моєї професійної відповідальності. Україна сьогодні є лабораторією майбутнього, тією лабораторією, де відбувається наш деколоніалізм і декарбонізація разом. І це дуже відгукується в темі архітектурного бієнале цього року. Вважаю, що основним моментом зараз має бути все-таки аналітична діяльність. Дослідження, роздуми, усвідомлення сукупних проблем, що пов'язані з нашою галуззю, починаючи від глобально містобудівних питань, закінчуючи окремими невеликими об'єктами. Архітектура повинна залишатися сучасною і відображати ту реальність, в якій ми живемо, обережно доповнюючи, а не знищуючи картини минулого. Це має бути відчутно кожним архітектором усередині себе, в незалежності від того, де він працює. Якщо ми хочемо бачити комфортні та функціональні міські простори, ми повинні діяти вже сьогодні. Потрібно працювати з місцевими органами влади, з зацікавленими сторонами та громадами, використовувати інноваційні технології. Це роботизація, зелена енергетика та енергозбереження, а також штучний інтелект, який суттєво може змінити саму роль архітектора в традиційному процесі створення архітектурного середовища. У випадку з Україною технологічний прорив, безумовно, має статись в післявоєнному майбутньому. І, можливо, в синергії з потребами відновлення наших міст та населених пунктів він призведе до революційних рішень, які зададуть нові світові тренди. Основними акцентами в майбутніх будівлях має стати основне безпека, енергонезалежність, автономність. Це має бути спроєктовано в дусі в технологіях нового часу. Але одночасно ми маємо зберегти свою національну архітектурну ДНК. Бо ми повинні зрозуміти, що держава, яку ми зараз відстоюємо тут, це не тільки назва, це є і дух. Я вірю, що ми переможемо. До того ж, я вважаю, що кожен український архітектор добре відчув на собі необхідність будувати енергоефективні, енергонезалежні будівлі з бомбосховищами. Я сподіваюся, що майбутня архітектура України зможе відповісти на виклики часу. Архітектура повинна відповідати та оптимізувати вимоги сталого розвитку. Це завдання вирішується за рахунок гармонізації середовища та використання передових новітніх технологій. Архітектура має бути інформативною, застосовувати технології візуального мистецтва, використовувати та інтегрувати принципи дизайну, розширити палітру прийомів за рахунок кінетики, динаміки, елементів, мобільності та 3D-друку. Ми використовувати будемо традиції, яких ми багатий Львівщина і Львів, зокрема. Ми стараємося впровадити новизну, новітні технології, енергоощадні технології, каркасне будівництво, будівництво із доступних матеріалів, які є зараз на ринку і які після війни будуть ще більше затребувані. Додатково слід зазначити впровадження штучного інтелекту у всі сфери життя. Сфера будівництва не стала винятком. Ми живемо в справжню епоху змін, коли фундаментальні революційні зміни втілюються набагато швидше, ніж терміни реалізації будівельних проєктів. Архітектура не повинна боятись алгоритмів. Залучення штучного інтелекту до проєктування приводить до формування нових архітектурних форм та допомагає більш комплексно розв'язувати складні завдання. Архітектура – це не лише краса і оригінальність форми, а головним є відгук на потреби суспільства, сталий розвиток, екологічність, енергоефективність, інформативність і технологічність. Я вірю, що так і буде. Технології повинні нам допомагати, але не повинні керувати нашою свідомістю. Чим я керуюся? Напевно, любов'ю до природи, любов'ю до своєї рідної землі, любов'ю до всього живого. Це надихає мене.
Напевно, це надихає кожного українця, який народився жити та творити тут, в Україні. Архітектура може змінити дуже просто. Це зрозуміло по якості людей, які з нею контактують, які в ній живуть, які з неї виходять, які в неї заходять. Ті люди наповнені, їм навіть не обов'язково ще щось творити. Вони творять своїм станом. Власне, за цей стан повинен дбати кожен архітектор. Не про возвеличення его, не про те, як він когось зміг там перекрити своїм більш талановитим твором, а про те, скільки людей зможе доторкнутися до стану і тої абсолютної архітектури всередині, прямо тут, в серці. Я бачу майбутню архітектуру для людей. Проекти, де є люди з волею, свободою і з гідністю. Я хочу проєктувати в Україні її майбутнє для гідних і вільних людей. Майбутнє України я бачу в тому, щоб створити новий архітектурний кодекс, який не спирається на сучасні норми, який в свою чергу спирається на норми Радянського Союзу. Проблема є і в менталітеті українців, котрі будують, порушуючи норми з мінімальними для себе якимись наслідками, типу невеликих штрафів. До людей потрібно доносити, що правильно, а що ні. Формувати архітектурний смак, як це роблять зі студентами в архітектурних вишах. Під час відбудови у нас з'явиться можливість значно покращити українські зруйновані міста. Ну і це треба зробити таким чином, щоб не повторити минулих помилок, наприклад, у галузі урбаністики. Тому я вважаю, що вже зараз треба починати розроблювати концепції відбудови населених пунктів України. Концептуальна основа нашої пропозиції – визнання пріоритету життєдайної земної поверхні, розмежування будівельних об'єктів на такі, що потребують денне світло, і такі, яким вони не потрібні. Нам просто вкрай необхідно вибудувати візію міст українського походження, вивчати, аналізувати запити, досліджувати життя українського городянина на роботі, на дозвіллі, на шляху до освітнього чи торгового закладу, пропонувати йому інколи стежку навпростець, на велосипеді чи пішки вздовж водойми, створювати життєздатний простір громадського розвитку поза місцем мешкання і праці. Наші міста та села мають свої унікальні характеристики та історії, які можуть бути використані для створення високоякісних та сучасних будівель міських просторів. Створювати лише мінімально необхідний для функцій простір. Це про те, щоб не будувати зайвих квадратних метрів там, де вони не потрібні. Друге – це зберегти все, що можна зберегти. Бо це про нашу тяглість, про нашу історію. Будь-яка будівля, яка має цінність, має бути збережена, переосмислена, а не демонтована. Третє. Спільний простір навколо ваших об'єктів набагато важливіший, ніж сам об'єкт. Бо саме в спільних просторах, публічних просторах збираються люди. Четверте. Архітектура має розв'язувати проблеми, а не створювати нові. Найкраща архітектура та, яка відповідає викликам суспільства і викликам сьогодення. Архітектори повинні вміти розв'язувати ці проблеми. І останнє, п'яте. Я формулюю це так, що найкраща архітектура – це та, яка не відбулася. Я маю на увазі те, що у нас забагато зайвої форми. Форма, яка кричить, форма, яка багато на себе бере. А в центрі будь-якого архітектурного рішення має бути людина, її сутність, її душа, її воля, її гідність, її свобода. І навколо цього має відбуватися простір і будь-яка архітектурна історія. Історія архітектури України, історія архітектури світу. Архітектурна історія майбутнього. Повоєнна Україна – унікальний експериментальний простір для розробки просторової моделі розселення з ефективними логістичними зв'язками та зонуванням територій пріоритетного господарського і урбаністичного розвитку. Розробка нової стратегії просторового розвитку, можливість доламати збережені форми пострадянського способу управління, нівелювати сталість корупційної економіки
та використати обмежені фінансові та людські ресурси з максимальною ефективністю. Ідея проєкту полягає в тому, щоб у форматі міжнародних мультидисциплінарних воркшопів запустити продуктивний процес з розробки нової стратегії просторового розвитку повоєнної України. В процесі відбудови і модернізації архітектурного середовища нашої країни необхідно врахувати як потреби населення, так і національні та історико-культурні особливості та традиції. В Україні на цей момент близько 13 мільйонів людей втратили житло або мають пошкоджені домівки. Частина з цих людей досі не мають гідних умов життя та вже більш ніж рік живуть в спортзалах, школах, адміністративних будинках тощо. Зараз не час для перфекціонізму. Під час війни є потреба в швидких та дешевих рішеннях, які здатні надати гідні умови життя людям та можливість працювати. Люди не можуть чекати на дім кілька років, бо важливий момент тут і зараз. Тому житло має бути попередньо виготовленим і інсталюватись миттєво. У випадку приватної забудови в нас просто немає розкоші використовувати будівельні методи минулого століття. Зараз я працюю над цим, щоб осягнути, скільки будинків в Україні приватних пошкоджено, якими засобами їх можна відновлювати. Причому відновлювати так, щоб не переселяти людей, якщо це деокуповані території. Не переселяти їх якісь в окремі резервації для внутрішньопереміщених осіб чи для осіб, які втратили житло, а дати можливість їм і відбудовувати своє житло, запропонувати такі гнучкі проєктні рішення, де можливо було б зі збереженням фундаменту чи частково стін, які є, як, наприклад, в Ірпіні, декілька проєктів таких, щоб люди могли його відбудувати на своїй землі, на якій вони вже звикли жити, де в них господарство велося, щоб залишити їх на цій же території і дати їм можливість працювати. Ми створили юніти, які, на відміну від приватних будинків, не вимагають великих інвестицій на початковому етапі, щоб люди могли починати знову жити вже зараз. Адже війна й досі триває, але життя не може зупинятися. Дітей не можна поставити на паузу, перестати старіти, перемотати час назад або прожити його ще раз. Ми вміємо і любимо будувати, і перебудовувати. І ми маємо хист, бо з прадавніх часів ми в оселі чи навкруг оселі з будь-чого творили мистецтво. Це і мальовані печі, і тини, і дерев'яні одвірки, і навіть долівка оздоблювалась 2 кольорами глини в орнаменті. Наша ДНК вважає то величезне прагнення індивідуальної свободи одночасно з поважливим вкрапленням в нашу культуру кращого, що черпнули ззовні, в світах інакших. Україна багата на глиністі ґрунти, що є ідеальним матеріалом для виробництва кераміки. Абсолютно українського матеріалу. Це і є наш ДНК – бути сміливими та працювати і творити. Процес створення нового завжди відбувається через переосмислення себе, своїх цінностей та цілей. Нові погляди формують нові ідеї, нові мрії, а нові мрії формують нове майбутнє. Ви мріяли. І мріяли про речі, які поза реальністю. Це можливо. А тепер у нас ще є все для того, щоб ті мрії можна було проявити і зробити доступними для інших. Поділіться своїми мріями. Ми гріємо і готуємо. Ми мріємо і будуємо. Попри все. Слава Україні! Людина має бути щаслива. Для цього потрібно, щоб поруч були люди. Родина, батьки чи діти, кохані, брати, сестри та навіть сторонні люди. Але ті, що готові надати допомогу, якщо потрібно. Що в нас, в українців, всіх об'єднує? Ми вільні, ми дуже активні, ми швидко вирішуємо всі питання. Ми не любимо бюрократію, тому що в наших жилах тече кров дії. Ми любимо діяти. Українці вільні, дієві і безстрашні. Я вірю в перемогу і надіюсь, що після війни ми зможемо почати все з чистого листа. І українська архітектура, в тому числі за допомогою західних колег, зможе вийти на новий рівень. І ми зможемо знайти свій унікальний стиль і бути впізнаваними по всьому світі. Україна вчергове відкривається світу, позбувається російських кайданів. Ми хочемо жити в мирі з усіма народами, але нікому не дозволимо зазіхати на нашу територію, наш вибір
і наше майбутнє. Я хочу, щоб вже зараз почалася робота над створенням музею історії архітектури саме в місті Харкові. Тому що нам є що розказати про минуле, архітектурне минуле міста і регіону, сьогодення і про його майбутнє. Я хочу одного. Я хочу мира у своєму місці, у своїй країні. Ми ніколи не опустимо руки та ніколи не зупинимось. Я думаю, що нас чекає світле майбутнє. Тому стратегії робимо зараз, а діяти будемо після війни. Маю надію, що невдовзі зможу повернутися в Київ до своєї домівки і разом з рештою українських архітекторів відбудовувати нашу державу після перемоги. Слава Україні! Українці хочуть додому, хочуть укорінення на своїй Богом даній землі. Назавжди. Світова підтримка в цьому безцінна. Світло переможе темряву, а надія безнадію. Ми захищаємо нашу свободу, нашу демократію, право вільно творити і будувати, право вільно писати і вільно говорити. Ми захищаємо наше теперішнє і наше майбутнє. Моя країна має право жити вільно, моя країна має право жити так, як вона вважає за потрібне. Моя країна просто має право. Шановна світова архітектурна спільнота, перед нами з вами сьогодні, зараз, під час війни, стоїть надважлива місія – захистити наше минуле, теперішнє та майбутнє. Українські архітектори – носії ДНК, менталітету нації. В наших силах та волі охороняти, зберігати національну айдентику для майбутньої України та світу. Захищаючи право нації на унікальність та існування, ми захищаємо існування і всієї світової культури у всій її красі та різноманітті. Разом ми фантастична сила. Дякуємо. Я вважаю, що українці і харків'яни, до речі, так само, за цей час вони пройшли таке випробування і розуміння, що таке почуття власної гідності. І тут важливі обидві частини слова – і гідність, і власної гідності. Вірю в красу, вірю в любов, вірю в те, що все буде Україна. Be brave like Ukraine. Україна все переможе. Україна – це весна.